Assalamualaikum and a very good morning. Ladies and gentlemen, as we are about to begin, there are a few housekeeping notes I would like to make. And just to let you know, besides the WebEx platform, this session is also at through PSIS FB Live, accessible to our viewers from the Asian countries. Hence, we are going to conduct this event bilingually. To all participants, please fill up your attendance via the link provided in the chat box. Para peserta juga terutamanya peserta dari Politeknik dan Kolej Komuniti serta semua pegawai kebudayaan dimohon agar mengisi maklum balas penganjuran program di pautan yang akan dikongsikan di akhir sesi webinar. Oleh itu, terdapat dua pautan yang perlu diisi oleh para peserta iaitu borang kehadiran dan borang maklum balas penganjuran webinar. Next, all participants will be muted throughout the event except for during the Q&A session to avoid any interruption during the session. The Q&A session will be conducted at the end of each speaker's sharing. Kindly turn on your webcam, especially during the group photo session. Thank you for your kind cooperation and attention. A very good morning I wish to our honorable guests, speakers and all participants. My name is Deepa and my partner Nurul Suaida, lecturers of Information Technology and Communication Department as your MCs and moderators for today. Welcome to Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia 2022. Ladies and gentlemen, Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia 2022 is a program with an edu-culture concept. Students and cultural officers will be exposed to knowledge that enhances the identity of Malaysians through culture, arts and heritage. The program will be filled with three main activities during the 4 days of its organization, namely an international webinar Warisan Komuniti dan Kelestarian Budaya dalam Negara ASEAN, conducted today on 21st July, and Javanese Art and Tradition workshops with the theme of Jejak Warisan Darul Ehsan, Yuk Dolan-Dolan Sabak Bernam that will be conducted around Sabak Bernam, Selangor from 23rd to 24th July. Yuk Dolan-Dolan Sabak Bernam here means let's visit Sabak Bernam in Javanese. Ladies and gentlemen, to begin our ceremony, let us rise to sing Malaysia National Anthem, Negaraku. Thank you and please be seated. Next, we will have the corporate video presentation from Politeknik Sultan Idris Shah and Universitas Tunas Pembangunan.
A journey of 1,000 miles begins with a single step. Knowledge is like a source of light. It illuminates a dark sky, heightening an individual's potential. This is the moment. This is where your battle begins. Formerly known as Politeknik Sabak Bernam in 2003, it is now known as Politeknik Sultan Idris Shah and is moving ahead in an era of globalization, spearheading academic excellence in the country's educational landscape. With the purpose and aspiration to elevate the world of technical and vocational education at regional and international level, PSIS is committed to be the leading provider of innovative human capital through transformational education and training to fulfill the needs of a global workforce, a national aspiration that needs to be fulfilled. Strategically located in a green, serene environment, PSIS covers an area of 99.4 hectares in Sabak Bernam, Selangor Darul Isap. PSIS is fast moving ahead by offering 10 diploma programs and pre-diploma programs in various fields of engineering, hospitality, information technology, commerce, and technical areas. Conducive training facilities are a prerequisite of a creative and highly skilled teaching faculty. Through high-impact, relevant, and responsive programs, PSIS generates a skillful, competent, entrepreneurial, and highly marketable workforce, thereby making PSIS the premier choice. PSIS has proof of its educational excellence as a prestigious institute by attaining MS-ISO Quality Management System since 2005 and recognition from MQA and Preferred Digital Tech Polytechnic. PSIS plays a vital role in contributing towards the industrial growth by supplying semi-professional manpower, providing training and collaboration in regional research and development. PSIS is committed in producing highly skilled graduates. Priorities given to sports and co-curriculum development, leadership and recognition, entrepreneurship, culture, and volunteerism. Successful involvement in a variety of fields leads to recognition and shapes a student's accomplishment. Student excellence, conducive environment and infrastructure, competent, dedicated and committed faculty and staff. These are recognized quality management practices that propel PSIS, enhancing the institution's capability to move forward towards a glorious future. In an effort to share the latest skills and expertise, strong network collaborations with industries and academic institutions will continue generating dynamic, knowledgeable, and relevant graduates. The stakeholders' expectations are met when personality development is continuously enhanced to ensure the competitiveness in today's technological era. With the advancement of time, the competition becomes tough to remain significant among other academic institutions. Being awarded an outstanding polytechnic has distinguished PSIS as an excellent institution in facing future challenges. Exemplary dedication and hard work has brought about multiple success, either locally or internationally, to prove PSIS excellence. Such recognition has made PSIS more optimistic to be part of the Polytechnic Transformation Plan 2020. That is the way forward in becoming a global institution that incorporates technical education which focuses on innovation and creativity. PSIS has been very committed, producing competitive graduates who are on par with other institutions of higher learning that are truly competitive with excellent academic achievement and outstanding personality development. Now, PSIS is moving forward to emerge as a leader in the field of technical and vocational education on a global stage.
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam proses pembangunan nasional. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta hadir untuk memberikan kemajuan pendidikan yang unggul di masa kini dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter patriotisme, kepeloporan, dan kemandirian. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, salah satu universitas di kota Solo dengan lokasi strategis yang terletak di Jalan Balekambang Lor nomor 1 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. UTP Surakarta memiliki 4 fakultas dengan 10 program studi strata 1 dan strata 2, program studi vokasi, serta program pasca sarjana, menjadikan UTP Surakarta siap mencetak lulusan unggulan yang berdaya saing tinggi. UTP Surakarta merupakan perguruan tinggi masyarakat yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1980 oleh para ex-tentara pelajar Brigadir 17 Surakarta yang tergabung dalam Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan. Didukung oleh pengajar profesional yang berkompeten di bidangnya, serta pelayanan yang prima, menjadikan suasana belajar lebih nyaman dan unggul. Tidak hanya dalam ruang, pengajar Universitas Tunas Pembangunan Surakarta juga memberikan fasilitas pengajaran secara virtual yang dapat memudahkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. UTP Surakarta menawarkan kemudahan untuk para mahasiswa dalam menimba ilmu dan menunjang pembelajarannya dengan sarana prasarana yang memadai. Dengan sistem perkuliahan yang modern, menjadikan UTP Surakarta sebagai kampus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta mendukung mahasiswa berkembang dalam bidang non-akademis dengan menghadirkan unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan peminatan mahasiswa. Memiliki jaringan kerjasama yang sangat luas, meliputi kerjasama nasional pada hampir seluruh provinsi di Indonesia dan kerjasama internasional di beberapa negara dunia, menjadikan UTP Surakarta sebagai pilihan tepat untuk generasi juara. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, program belajar tepat waktu, siap berkolaborasi untuk mencetak lulusan yang berkompeten, kompetitif, dan berkarakter. To seek the blessings of the ceremony, I would like to invite Al-Fadil Ustaz Muhammad Husni bin Abdul Halid to lead the recitation of prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, let us recite doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. Praise be to Allah, Lord of the worlds. Let your blessing and your peace be on your servant and your messenger Muhammad and on his family and his companions. O Allah, we beg you of all good things which happen to this day and day hereafter, and seek your protection from all evil which happen to this day and days hereafter. O Allah, you are peace, and all peace is from you, and all peace returns to you, O Master of power and glory. On this glorious morning, in conjunction with the opening ceremony of Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Community 2022, Yok Dolan-Dolan Sabak Bernam. Guide us among those whom you guide. Grant us help and forgiveness. Help us to ensure that this program will run smoothly till the end. O Allah, we express our gratitude to you, and we seek your blessing to make this occasion a success. Thus, to perform our task as your servant. Ya Rahman, Ya Rahim, the most gracious and the most merciful, give us mercy from your presence and shape us
for right conduct in our plight. We ask you for knowledge which is beneficial and sustenance which is good, and this which are acceptable. O Allah, help us to remember you, to thank you, and to worship you in the best of manners. Forgive us, have mercy upon us, guide us, give us health and grant us sustenance. Please bless us with your tawfiq and hidayah. Please guide us to greatness, peace, glory, and prosperity in this world and hereafter. Make us responsible intellectuals. Grant us with valuable knowledge that will be beneficial to all mankind in order to gain your mardatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma daf'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'i wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina khasatan wa fi buldanil muslimin 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you to Al-Fadil Ustaz for the prayer. Ladies and gentlemen, our ceremony will be continued with welcoming forward from the Program Director, Mrs. Nur Arizawati binti Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning, everyone. Can you hear my voice clearly? Yes, Puan. Okay. Technologist Zulkarnain bin Shahadan, Director of Politeknik Sultan Idris Shah. Dr. Nuruddin Priya Budi Santoso, Vice Rector for Students Affairs and Collaboration of UTP. The management teams of UTP and PMTG, and then the representative from our program partners. We have a representative from Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Selangor, or the National Department for Culture and Arts, Encik Muhammad Naim bin Azmi and his colleagues. We also have representative from Majlis Daerah Sabak Bernam, Cik Faizal bin Nawawi. Thank you for joining us. And I am very honored to have the distinguished speakers with us this morning. Thank you so much. Without all these 5 speakers, we are not able to conduct this webinar. Thank you so much, Mr. Surin Kontong. Thank you so much, Encik Muhammad Zaki bin Ahmad. Encik Zaki was my former colleague when I was attached at JBT, Higher Education Department, handling Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia, or better known as MAKUM. And thank you so much, Prof. Sahid. Thank you for joining us. Prof. Sahid is a very prominent speaker on Javanese arts and culture. It's good to have you here, sir. And then Mr. Muhammad Hajib. Mr. Muhammad Hajib is still trying to join us. I think he has problem with WebEx. And also not to forget AP Avila. Thank you so much. A very renowned speaker for Philippines arts and culture. And also, ladies and gentlemen, it is a pleasurable moment to extend my warm wishes on behalf of Politeknik Sultan Idris Shah to everyone here, especially students and cultural officers from 27 polytechnics and community colleges. Thank you so much to be here. And I would also like to convey appreciation to my counterparts from Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia, Mr. Muhammad Ali Yafi, and also Puan Puspa from Polytechnic Metro Tasik Kelugu, who have been very assisting and accommodating while working together for this international webinar, Community Heritage and Cultural Sustainability in Asian Countries. Ladies and gentlemen, in conjunction with Jalinan Warisan Antarabangsa, Politeknik dan College Unity Malaysia, 2022, held from 21st to 25th July 2022. This webinar aims to build
interest and awareness on initiative in arts and cultural heritage preservation in Malaysia and also Asian countries for all participants. I believe that by participating in this webinar, the participants will be able to explore the value of the Asian countries' cultural heritage and community through our prominent speakers. May you enjoy this webinar. And to all students and cultural officers, see you this Saturday. Thank you so much. Thank you, Mrs. Nur Arizawati. Ladies and gentlemen, next we would like to invite Mr. Muhammad Ali bin Yafi, Director, Office of International Affairs, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia, to deliver his welcoming remarks. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Director of Politeknik Sultan Idris Shah, Malaysia, Tan Sri Zulkarnain bin Shahadan, the Honorable Director of Politeknik Metro Tasik Gelugor, Malaysia, Tan Sri Harul Anwar bin Ishaq, the representatives from the Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs, Ministry of Youth and Sports, the National Department of Culture and Arts, Malay Customs and Heritage Corporation, all invited speakers, ladies and gentlemen. My name is Muhammad Ali Yafi, Director of the Office of International Affairs of Universitas Tunas Pembangunan Surakarta in Indonesia. It's always been an honor for me, on behalf of UTP Indonesia, to join hands with Politeknik Sultan Idris Shah, Malaysia. The scope of this dialogue is also our commitment. So last time PSIS contacted me for this partnership, I truly believe that we are in the same page and vibes. As I believe, or we all believe, the recent research demonstrates the crucial importance of cultural heritage to societies and its great potential to contribute to a country's social, economic, and environmental goals. Not only does cultural heritage enable sustainable development in terms of economic growth, such as increased tourism and local jobs, it also enhances the inhabitant's sense of identity and a feeling of connection. So congratulations for PSIS and all stakeholders for conducting this significant event. I thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Muhammad Ali. Ladies and gentlemen, next we would like to invite Mrs. Muniamal Alias Puspa, daughter of Perumal, Head International Office, Politeknik Metro Tasik Gelugor, to deliver her welcoming remarks. Good morning to everyone and welcome to our webinar. We are very excited to have all of you here to participate in our webinar entitled Community Heritage and Cultural Sustainability in Asian Countries. This webinar is a link for diversity to be recognized and respected, various cultural ideas acknowledged and valued, and also a celebration of differences. So together, let us accelerate the practices of preserving and promoting our heritage and culture. So everyone, enjoy the webinar and thank you. Thank you, Mrs. Muniamal Alias Puspa. Ladies and gentlemen, next we will play the recorded speech of Technologist Khairul Anwar bin Ishaq, Director of Politeknik Metro Tasik Gelugor. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to take this occasion to convey my heartfelt greetings to all of you. I would like to thank all the participants for joining, and I must say, I appreciate your interest in exploring opportunities by joining our webinar in Community Heritage and Cultural Sustainability in ASEAN countries. Malaysia is a multicultural and multi-ethnic country with a rich and diverse heritage. In Malaysia, art and culture have always been at the forefront, and they have been instrumental in shaping the national identity of the country. Art and culture have brought
every Malaysian to be respectful, tolerant, and appreciative of each other. They are also shaping Malaysians to be more creative and resourceful. Art and culture also contribute to the creative economy of the country and the tourism industry. These are among the outcomes that arise when we value our heritage. In addition, learning that others' heritage and culture is equally important because workplaces and education institutions increasingly consist of various cultural, racial, and ethnic groups. Learnings about others' heritage help us understand different perspectives within the world in which we live. Cultural diversity helps us recognize and respect way of being that are not necessarily our own. So that as we interact with others and we can build bridges to trust, respect and understanding across cultures. In conclusion, the intangible cultural heritage does not only bring us closer as a nation, but also create bridges between past, present and future. Therefore, we have to safeguard our heritage for our future generations. Therefore, today's webinar is an interesting topic indeed. So I hope all of you will greatly benefit from the sharing session that will be carried out in today's webinar. Thank you. Thank you, Technologies Khairul Anwar. Ladies and gentlemen, next we will play the recorded speech of Dr. Nuruddin Priya Budi Santoso, Vice Rector for Student Affairs and Collaboration, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia. Selamat siang or good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Director of Politeknik Sultan Idris Shah, Malaysia, Tan Sri Zulkarnain bin Shahadan. The Honorable Director of Politeknik Metro Tasik Kelakor, Malaysia, Tan Sri Khairul Anwar bin SK. The Honorable Representatives from Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Honorable Pengguna Negeri Selangor, Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor. All invited speakers from Brunei Darussalam, the Philippines, Indonesia, Malaysia, and Thailand, distinguished guests, organizers, all the participants. Believing the dictum that the ASEAN community is about mobility, we must see all shift not just as individual in Asia, but as part of the dynamic ASEAN community ready to advance the cause of the region through discussion, collaboration, academic exchange, and language and active participation. It is an honor of Universitas Tunas Pembangunan to join hands with Politeknik Sultan Idris Shah, Malaysia, and Shah Ivan. I believe that mutual collaboration will exchange the quality of education and culture understanding among universities or countries. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, as it operates in the heat of Java, dedicates itself to the conservation of cultural heritage through various dialogues, etc.
or behalf of Universitas Tunas Pembangunan, I appreciate all the stakeholders and participants involved in this program. May you all have a fruitful discussion. I thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Nuruddin. Ladies and gentlemen, our ceremony continues with the officiating speech from Technology Zulkarnain bin Shahadan, Director of Politeknik Sultan Idris Shah. Please welcome Technology Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. A very good morning. The Honorable Dr. Nuruddin Faya Budi Santoso, Vice Rector for Student Affairs and Cooperation, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta, Indonesia, Mr. Muhammad Hajib Sharhan bin Awang Muhammad Harkani, University Brunei Darussalam, Mr. Surin Kontong, Patalong Technical College, Thailand, Associate Professor Ricardo Avila, Capiz, State University, the Philippines, Ms. Nur Atika binti Zulkifli, National Department for Culture and Arts, Technologies Nizam bin Muhammad Nasir, Deputy Director of Academic, PSIS, Mr. Norman bin Zamri, Deputy Director of Academic Support, PSIS, Ms. Nur Arizawati binti Haris, Program Director, Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Community Malaysia 2022, Head of Departments, Head of Center and Units, Head of Programs, all committee members, staff, students, and those present here today. Ladies and gentlemen, Alhamdulillah, by Allah SWT grace, we are here today on this wonderful day to celebrate the opening ceremony of the Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Community Malaysia 2022. We are grateful that for the first time this event is participated by our neighboring ASEAN countries, namely Indonesia, Brunei, Thailand, and the Philippines, despite the time zone differences. We at Politeknik Sultan Idris Shah are truly honored by your presence. Thank you. The Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Community Malaysia 2022 is an event based on the concept of educulture. Student and cultural officers will be exposed to the knowledge that enhance the identity of all participating countries to love their country through culture, art, and heritage. This event helps to strengthen the relationship between the students and officers within the community. Undoubtedly, we are living in a fast-paced world. We are surrounded by people using electronic equipment oblivious to the outside world. People are busy texting while crossing the street, driving their cars, eating, and even while being surrounded by families and friends. Precious things that we are part of our life and our daily life quickly disappeared from our daily consciousness. It seems that all-time traditions are fading with technology, and life is moving at faster pace. In this regard, Politeknik Sultan Idris Shah invite all the countries participating today to provide an avenue for our students to develop and sharpen their skill with various activities that can further enhance their talent. It is our focus to produce skilled and innovative students who are competent to apply the knowledge learned in the classroom and utilize the soft skills acquired. This is important to ensure the betterment of a knowledgeable, skilled, and competent workforce in the industry. This transformation is crucial in spearheading a generation of high-quality graduates among the ASEAN countries. Ladies and gentlemen, participating in this event helps promote the Malaysia Polytechnic and College community and our partners as a caring institution group
while maintaining a close relationship with a local and global community. This is in line with the principle of the Shared Prosperity Vision 2030, which emphasizes unity in diversity and ensure commitment to making Malaysia a nation to achieve sustainable growth along with fair and equitable distribution across income groups, ethnicities, region, and supply chain. It emphasizes a united country and one that still maintains its national identity in the international world. I would like to praise the Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik and College Committee Malaysia 2022 committee for their organizing this event, especially Program Director Ms. Nur Arizawati binti Aris for guiding this event to his fruition. Our involvement in the Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Unity Malaysia 2022 is an paramount important as it essentially highlights the benefit of tradition, highly valued in this institution. Despite initial restriction encountered, the committee has successfully managed to organize this event with their tireless efforts. This event is made much more meaningful with the presence of everyone here, without which the event falls short of its objective. To every student participating in this event, you are making a mark in this world as you intelligently use the skill and knowledge you have acquired. Remember, each of you is an asset to our nation who can make the world better. Lastly, the mission statement for Politeknik Sultan Idris Shah, empowering communities through lifelong learning, can be potentially materialized when students commit themselves to realize their potential and become valuable members of society, combined with the effort of dedicated educators who tirelessly mobilize the teaching and learning aspect toward fulfilling the above mission statement. With Bismillahirrahmanirrahim, I officially open the Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Unity Malaysia 2022. May Allah SWT bless our efforts in fulfilling our objectives. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Technology Zulkarnain, for the officiating speech. Ladies and gentlemen, let's give way to a montage video presentation of Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Community Malaysia 2022. Before we move to the next session, we would like all attendees to turn on the camera for our photo session. Okay, please give us your brightest smile for today. I will count 1, 2, 3, smile.
Okay, again. 1, 2, 3. Smile. Okay. Can we have freestyle? Okay. Okay, freestyle. Okay, 1, 2, 3. Okay, another freestyle. Last one. Okay. 1, 2, 3. Smile. Okay, thank you so much, everyone. We will shortly continue our webinar session. Ladies and gentlemen, before we start our webinar, we want to inform you that there will be a Kahoot quiz at the end of the session. 10 participants with the highest marks will get a special prize to be redeemed when you arrive here at PSIS on 23rd July this Saturday. Ladies and gentlemen, for our first session this morning, I would like to introduce to you our speaker for the cultural heritage and artistic values of Thai people. He is an English language teacher from Patalung Technical College, Thailand. He is also a program speaker for private and government educational institutions. Please welcome Mr. Surin Kongtong. Very good morning, directors, distinguished guests. Good morning. Good morning, all participants, teachers, students, ladies and gentlemen. I would like to take this moment to introduce myself first. Can you hear me clearly? My name's Surin Kongtong. Okay. I'm now teaching at Patalung Technical College in Patalung Province, Thailand. Okay. I would like to thank the host of the organizer for today that invite me to join one of the speakers in this good opportunity for me and for my college. For my presentation today, I will talk about 20 to 25 minutes. The topics, the cultural heritage and the artistic values of Thai people. So I hope you enjoy my presentation, and if you have any questions, you can ask at the end of the presentation. So I would like to share you all my presentation, my slides. Have you ever come to Thailand before, everyone? No, Yes. Yes. I have been there. Yes. Okay. So someone come here before, right? Okay, I think you know a lot about Thailand, right? The cultural heritage and artistic value of Thai peoples. As I told you, today I will present 3 parts. Welcome to Thailand again, the land of smile. Everyone smile already, right? For the group photo session. And the word Thai. This word means freedom. Okay. And this is myself. I introduced already. Okay. The first part I will talk about the universal value of cultural heritage of Thailand. The first one is historic town of Sukhothai. Okay, I show you the picture of Sukhothai. This is the universal value of cultural heritage. The first is Sukhothai. Sukhothai was the capital of the first kingdom of Siam or Thailand in the 13th century and 14th century.
It has a number of 5 monuments illustrating the beginning of Thai architecture. The great civilization which involved in the kingdom of Sukhothai absorbed numerous influences and ancient local traditions. So before Thailand, we used Siam, and it was changed to Thailand about 83 years ago. And this is the photo. You can see there are a number of 5 monuments. So this is the historic town, and Old Town. It was the capital of Thailand hundreds of years ago. You can see from the photo. And the second one, which is the universal value of cultural heritage, is also the old town or the old capital of Thailand. It's called Ayutthaya. Yeah, this is the photo of Ayutthaya. The historic city of Ayutthaya, it was founded in 1350, so many years ago. It was the second capital of Thailand. At that time, it flourished from the 14th to the 18th centuries. Ladies and gentlemen, Ayutthaya, or the old capital of Thailand, was the center of diplomacy, commerce, and the world's largest and most cosmopolitan urban areas. The historic city of Ayutthaya bears excellent witness to the periods of development of a true national Thai art. Okay, I already told you the universal value of Thai art and culture. The first one is historic city of Sukhothai, and the second one is historic city of Ayutthaya. Actually, there are 3 sites or 3 places that were inscribed by UNESCO for the universal value. The third one is Ban Chiang, archaeological site in Udon Thani. Okay. I'll finish the first part. Is the universal value of cultural heritage and artistic value of Thailand. I will continue the second part, cultural heritage and artistic values of Thai people in national levels. If you come to Thailand, you will see many Thai people have unique style of greeting. Thai people greet each other, showing respect, apologizing and saying goodbye with a gesture known as the Y. Okay, we pronounce Y. Thai people, they don't shake hands. Okay, this is a gesture of Y, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, this act is called Y. It's the way of Thai greeting. And this acts always accompanied by saying Sawadi. We use Sawadi like we say hello in English or in Arabic in Malaysia. I heard and have friends what they say in Arabic. Assalamualaikum, right? If I right, is this correct? Yes, you are. Yep, you're Yes, right. yes, yes. Yeah, but in Thailand we say Sawadi, and as I show the photo for you, we say Sawadi
For male, you will hear someone say "Sawadi krab." This is for male to make the sentence more polite, and for female, they ending with ka. Sawadi ka. Krab for male and ka for female to make the sentence more polite. Apart from being a greeting, the Y is also used to express gratitude or to apologize when we make mistakes or we make others uncomfortable. We use Y for apology. People in Thai culture believe that expressing negative emotions makes others uncomfortable. Thai people try to think of others before themselves. What if they makes other uncomfortable? Thai people always say, ขอโทษ or I'm sorry together with why to show apology or to apologize someone when we make mistakes or we make them uncomfortable. This is the way of our greeting, the way of our saying apologize. Okay, this is the national value of Thai culture and artistic value of Thai people. To why? This is the photo I show with you all. The hands are raised as if in prayers, and the head is bowed like this in the photo. For the national value of cultural heritage of Thai people, I like to focus more on the religions. The religions in Thailand is very unique. I would say that there is about 93.5% of the population about 90. Yeah, this is the religion is very unique in Thailand. You see, about 93.5% of the population. In Thailand, there are about 70 million. So 93.5% is Buddhist, and the rest is Islam, Christianity, Hinduism. Some culture and festivals related to religions. We have Songkran. I think that's many of you know Songkran or water festival, which is fall on the 13th April every year. Yeah, this is the photo of Songkran festivals. It's the traditional Thai New Year. We celebrate this festival by going back home, returning home, and then we have our celebration at home in the family. Yeah, and Thai people always go to the temples. As I told you earlier, that the majority of Thai people is Buddhist, so we close to the temples. In the important event of festival, Thai people always go to temples. They offering foods to the monks. We have
we have the ceremony like this, or the religious rituals at the temple. People gather at the temples and they ask for the blessing from the monks, something like this. And this is the national and royal symbol. I think everyone knows this. The Garuda is the national and royal symbol of Thailand. Last but not least, this is the national sport. I think everyone knows this sport. This is called Muay Thai boxing, or is this known as the art of eight limbs? Why? Thai is called the art of eight limbs because it's a combined use of knees, elbows, chins, and others. So that we call the art of eight limbs. It's now very popular in Thailand. There are many foreigners come to take the boxing course, Muay Thai boxing course. We also have the performing arts of Thailand. Thai people have combined a lively imagination and a superb sense of the aesthetics to produce some of the interesting performing arts. In terms of performing arts, we have different kinds of performing arts: Thai dance drama, โขน ละคร ลิเก shadow puppet show. And the last part today, I would like to talk about the regional value of cultural heritage and artistic value of Thailand. I think I would like to focus more on this because in my province, which is Patalung, we have cultural and artistic values and heritage currently being promoted and presented by the provincial office and some administrative organizations. I would say that we're so lucky to have a sponsor, a kind sponsor from the provincial office to promote, and they aim to preserve and maintain the culture, the way of life, the Thainess, the custom, and tradition. So what we have weekend street market, not far from my home, where I live in Patalung. Is about 10 minutes. There is a weekend street market in Lampang village. It's a new destination highly recommended for all visitors and tourists to experience such a place for exploring the way of life of villagers. If you go there, you can taste different kinds of Thai snacks, different kinds of foods and desserts. Yeah, last time I went there, I took a photo. This is the young boy. He is performing a shadow puppet show. He performed this performance with his mother. He about 10 years old. I'm very proud of him because this is a good thing that our future generations still love the culture, love the performance. They realize that it's important to preserve. So he and his mother have the performance every weekend, ladies and gentlemen. This is the place that I told you before. The people come here for shopping, for exploring the foods, viewing the shows,
and they eating some traditional foods. The market is open only on weekend to welcome all visitors and tourists. This reflects the way of life of the villagers in Patalung. This is what I am very proud. I went there many times. And in my province, there is the Cultural Learning Center by the private sector and sponsored by Provincial Organization of Patung Province. I would like to present to you all this place. It's called Sampao Thai. This is run by the private sector, but is sponsored by the government and the provincial organization. I went there many times. You see, this is the dragon. There is a Thai crowd here, and there is a demonstration of the rice field, right? Paddy making. And also there is a performance show here. This is a very large ship here, and they have the last Thai cloud. So if you come to Thailand, and especially in Patalung, I would like to welcome you all to Thailand to explore many things, to explore the cultural heritage. Please come. So everybody, do you have any questions so far? So far, so good, sir. Thank you, Mr. Surin Kongtong, for the enlightening and informative presentation on the cultural heritage and artistic values of Thai people. Sebentar tadi, Mr. Surin Kongtong menceritakan tentang bandar bersejarah mereka, iaitu Sukhothai dan Ayutthaya. Dan sebelum diberi nama Thailand, mereka dipanggil Siam. Okay, mereka juga ada gaya ucapan yang unik, iaitu why untuk diguna pakai semasa mengucapkan selamat dan meminta maaf. Our dear participants, your questions will now be entertained by the speaker. Please unmute your microphone if you have some questions or type it in the chat box. Any questions from the participants? And cultural officers? You can even type it in the chat box, yeah? Okay, you can unmute your microphone if you want to ask questions, dear participants. Okay, we have one question, Mr. Surin. Can you please talk about the floating market in Thailand? The floating market in Thailand, right? We have in the central parts of Thailand. In Thailand, we call Talat Nam. But I would like to share more information about the floating market in my province. We have one in Lampam village. You can see
the photo I share with you on my slide, the Lampam is about 10 minutes from Patalung city, from the city hall, and the floating markets there, you can go and see the people there. You what people live there. Actually, the people live near the rivers and they turn their house to the market. So it's more permanent. It's not temporary because they spend their life there. They have food, they have product, they sell in front of their house. So if we go there to the floating market, even in Patalung, you can see the real way of life that people live there. They open their house to sell their own products. Okay. Is this okay? Is it clear? Yes, yes. Thank you, Mr. Surin. We have another question. What is the traditional food in Thailand? Is it tom yum? Yeah. Tom yum and pad thai. We have tom yum and pad thai. Tom yum gung is a spicy chim tom yum gung. That is very delicious. Do you love Thai food? What do you think about Thai food? I love Thai food. Thank you so much. Yeah, we have different kind of food, but the most popular one is tom yum gung, spicy chim soup, and also we have pad thai. We have desserts, sticky rice with the mango. Okay. We are so hungry right now, Mr. Surin. It's delicious. Yes, thank you. It's delicious. We have last question, Mr. Surin. What are the efforts from the government of Thailand for sustainability of the cultural heritage? The effect. The effort from the government. The effort for the government. I think we have the Ministry of Tourism in Thailand. They try to promote tourism worldwide, and they have a lot of advertisement. I think they put a lot of effort for the tourism promotion. They have a lot of advertisement for the nation and for the global level, and they have budgets to support the local business. As I told you before, they give the budgets to the provinces. In each province, we have 77. Like in Patalung, the tourism is very booming. We have lots of tourist destinations, tourist places sponsored by the government. So I would like to thank our government to sponsor, to give budgets. Even there is one I told you before in my slide, the learning center. The learning center in Patalung, there is one. Actually, this business is run by the private sector, but the government give budget and supports the financial health. They help the private sectors. Okay. Thank you everyone for listening and asking me the questions.
All questions are welcome. All right, okay. Since we have time constraint, before we end the slot, I would like to invite the speaker and participants to turn on your camera settings for a photography session. Okay, everyone, please turn on your camera. Okay, dear participants, turn on your camera, please. Okay, so smile. One, two, three. Okay, once more. One, two, three. Okay, freestyle. One, two, three. Okay, thank you all. We will start our second slot shortly. Ladies and gentlemen, for the second slot this morning, the topic to be discussed will be all about the philosophy behind arts and culture. Encik Muhammad Zaki is a Senior Cultural Officer of University Malaysia Pahang, Malaysia. He is actively involved in arts and cultural conservation initiatives and policy. Please welcome Encik Muhammad Zaki bin Ahmad. Encik Muhammad Zaki, are you there? Okay, please welcome Cik Muhammad Zaki. Assalamualaikum, Cik. Please unmute your mic. Unmute dah. Can you please say something? Okay. Yes, we can hear you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali, saya yang hormati Teknologis Zulkarnain bin Syahadan, Director of Politeknik Sultan Idris Shah, Ms. Norazawati bin Aris, Director of Jalinan Warisan Antarabangsa. Alhamdulillah, praise to Allah Subhanahu Wa Taala, the Almighty, who has given the opportunity for us to gather in this online program under the webinar, Community Heritage and Culture Sustainability in Asian Country. On behalf of University Malaysia Pahang, I would like to congratulate the organizer, Politeknik Sultan Idris Shah, especially Ms. Norazawati bin Aris, for organizing this prestige event. My topics today regarding the philosophy behind culture and art, which is the adaptation from my previous sharing with agencies and universities. This topic objectively try to promote the knowledge behind any culture and art, concentrate on the matters of heritage, especially on the traditional matters. Ladies and gentlemen, due to the encouragement of Malaysian government to promote and use Malay language in the international level, I will pass and convey my message in dual language, in Bahasa Melayu and English. I would like to share my Semua boleh nampak saya punya Boleh, Encik. Okay, terima kasih. First of all, terima kasih kepada pengajuk pada hari ini. Satu pencapaian yang saya rasa terbaik telah dilakukan oleh rakan-rakan di Politeknik dan juga di College Community, telah mengajukan satu program di peringkat antarabangsa. Tajuk saya ini sebenarnya adalah adaptasi daripada tajuk-tajuk saya sebelum ni, di mana saya telah sampaikan tajuk-tajuk sedemikian rupa di agensi dan juga di universiti-universiti yang menjemput saya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pagi-pagi ni kalau kita nak bercakap mengenai benda-benda yang dalam kelas mungkin agak mengantuk. Cuma walau bagaimanapun saya kena terangkan sedikit mengenai apa itu makna falsafah. Okay, there's a lot of scholars define about the philosophy, but I choose Al-Farabi, which is Al-Farabi defined as the philosophy as philosophia, and then
the word philo means the lover and sophia means the wise. Al-Farabi menjelaskan perkataan filosofia, falsafah itu adalah perkataan yang berasal daripada filosofia, kemudian dijelaskan sebagai philo yang bermaksud pencinta dan sophia itu maksud bijaksana. Maka menurut Al-Farabi, falsafah adalah pencinta bijaksana. Baiklah. Saya rasa dalam kita punya webinar hari ini ada terdiri pada pegawai-pegawai kebudayaan daripada College Community dan Politeknik. Saya rasa tuan-tuan lebih arif mengenai makna seni. Tapi walau bagaimana saya mengambil makna seni itu mengikut pada Al-Ghazali, iaitu kembali pada konteks yang Maha Pencipta. Dan juga mengikut Syekh Ahmad Jamal dalam buku Rupa dan Jiwa mendefinisikan seni sebagai jambatan antara dunia realiti dan rohani. According to Syekh Ahmad Jamal, in his book, define the art as a bridge between the reality and the spiritual. Seni adalah pantulan kebudayaan masyarakat yang menjelaskan seluruhan aspek kehidupan termasuklah cara berfikir, nilai buruk baik, kepercayaan agama, etika sosial dan lain-lain. Seni, art is the reflection of the culture community, the community culture, and then it is defined about the social life, about the way of thinking, about the goodness, about the badness, about the faith and the social ethics. Baiklah, kalau kita tengok gambar kat bawah ni, bagi kita tengok gambar lagi baguslah. Di sini ada dua jenis, ada dua tarian. Itu tarian melambangkan bangsa India dan juga tarian semazau. Kalau rakan-rakan, ada tak rakan-rakan yang berbangsa India di sini? Mungkin host boleh interact dengan saya? Ada. Okey, kalau puan tahu tarian tu ada tarian apa ya? Dengan movement yang sedemikian rupa. Sebab ini adalah orang cakap warisan bangsa kita masing-masing. Kalau puan tahu, itu tarian apa? Itu gerakan tarian apa? Kadazan kot. Tak, yang India, yang sebelah itu. Okey. Tak apalah, mungkin skrin tak nampak. Itu adalah... Itu Bharatanatyam. Okey, terbaik. Bharatanatyam mungkin puan biasa belajar kan Bharatanatyam kan? Tapi tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari ini sebab Bharatanatyam tu terdiri pada 6, dia untuk menjadi satu tarian tu dia perlu ada 6 etika. Itu ada Aripu, Jatiswaran, Samadam, Varnam, Padam, Tirana, and then barulah dia ada menggabungkan semua itu jadikan satu iaitu ekspresi. Baiklah. Yang sebelah tu adalah tarian semazau. Okey, semazau adalah tarian yang ditarikan oleh orang Kadazan Dusun di Sabah, di mana dia ditarikan untuk upacara keamatan, iaitu Hari Penuaian. Itu kalau kita tengok tarian semazau tu, tangan dia macam diangkat ke atas bahu, okey. Dia seolah-olah dikibar-kibarkan umpama kipasan burung sebenarnya. Dan apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah gambaran mengenai etnik, mengenai bangsa itu, di mana menterjemahkan etnisiti ataupun bangsa itu melalui seni dan budaya. Okay? Kalau kita tengok Bharatanatyam tadi, itu adalah dia satu tarian yang menceritakan falsafahnya menghambakan pada Tuhan Hindu. Dan tarian semazau pula, dia adalah memuja pesta keamatan, memuja semangat padi. Baiklah, seterusnya, kalau kita tengok seni ni ada estetika dia. Okey, estetika ni maksudnya kecantikan, okey. Dan hari ini saya nak yang berada dalam webinar ni untuk buka minda, jangan fikir seni itu saja pada muzik, teater, lakonan dan juga pada tarian, okey. Seni ini luas pandangannya, itu dia meliputi seni bina, lukisan, penulisan, sastra dan sebagainya. Dan estetika adalah cabang falsafah yang mempunyai pertalian dengan sifat keindahan seni, rasa pencipta dan tanggapan terhadap keindahan. Baiklah, ini adalah segi teori. Mungkin rakan-rakan budayawan lain sudah arif mengenai hal ini. Cuma saya ingin berkongsi sedikit makna budaya, yang saya ambil makna budaya ialah cara hidup kita yang bawa kepada peradaban. Itu yang kita selalu confuse kan, bila tengok tarian apa semua, ni kebudayaan ni. Sebenarnya budaya tu maknanya membentuk pada cara hidup kita, itu peradaban kita. Di mana budaya itu berasal daripada dua perkataan, iaitu budi dan daya. Itu budi membawa makna kepada keaslian, dan daya itu bagaimana kekuatan kita untuk menjana, untuk memikirkan untuk menyelesaikan satu masalah. Maka jadilah perkataan budaya. Ini dari segi teori lagi. Okey.
Dan tajuk hari ini adalah saya gabungkan kebijaksanaan estetika dalam sebuah peradaban. Itu falsafah di sebalik seni budaya kalau kita maknakan setiap satu perkataan tu. Baiklah, saya nak bawa kat sini. Okay, saya santai-santai saja hari ini. Di peringkat saya di universiti saya telah membuat satu tinjauan, okay, dikhususkan kepada seni budaya kepada anak-anak Melayu, okay, generasi anak muda terhadap seni warisan Melayu. Tinjauan ini melibatkan 100 orang mahasiswa dari pusat pengajian tinggi di setiap negeri di Semenanjung dan hasilnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kalau kita tengok pada gambar yang tertera sekarang ni, saya tunjuk sini ada akar sintok, ada limau, ada bunga untuk upacara mandi dan juga ada pisang. Ini adalah untuk orang cakap mandi tapak silat. Dan hasil daripada survei yang kami buat, 90% mengatakan bahan yang dipaparkan ini dinyatakan untuk upacara memuja. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya nak perbetulkan kat sini, limau purut dan juga akar sintok ni, kalau orang dulu-dulu, dia mandi, orang dulu tak ada sabun tau. Dia mandi guna limau dan akar sintok untuk membersihkan badan. Okey? Dan juga menggunakan bunga-bungaan ini untuk mewangikan badan. Sebenarnya, dari segi falsafahnya ialah, apa yang kita gunakan bahan-bahan ni adalah bahan-bahan orang-orang lama yang telah gunakan. Okey? Okey? Kita gantikan dalam mandi tapak, tak kira silat apapun, ini adalah salah satu contoh mandi tapak. Dan pisang itu adalah bahan makanan yang mengenyangkan. Habis sebelum mandi tapak, kita makan pisang beramai-ramai. Okey? Itulah maknanya. Bukan bahan yang dipaparkan ini adalah untuk upacara spiritual. Seterusnya, saya nak tayangkan gambar sini. Daripada hasil survei yang kami buat, 50% mengatakan ini adalah joget lambak. Ya? Berarti 50% daripada 100 orang yang dipilih tadi mengatakan ini adalah joget lambak dan tidak mengenali ini adalah tarian zapin, tuan-tuan dan puan-puan. Dan 20% mengatakan tidak tahu mengenai apakah tarian ini. Okey? Ini adalah tarian zapin. Okey, seterusnya saya nak tunjuk kat sini. Gambar ini menunjukkan keris berdiri. Dan 100% mengatakan keris berdiri sebagai syirik dan ada kena-mengena dengan jin. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, keris ini berdiri adalah berdasarkan pada teknologi purba, orang cakap. Campuran besi dan juga titik kesimbangan keris itu yang menyebabkan dia boleh berdiri. Di samping dia disanggakan dengan sampir keris. Okey? Itu sebablah keris berdiri. Sebenarnya ini adalah teknologi. Tidak ada kena-mengena jin mendirikan keris ataupun benda syirik. Okey? Seterusnya saya nak tunjuk kat sini. 60% mengatakan ini adalah ukiran yang lama, ukiran kuno. Okey? Dan 100% tidak memahami motif ukiran. Ini adalah ukiran larat biru. Okey? Dan mengatakan ini adalah ukiran kuno, sebenarnya tidak, tuan-tuan dan puan. Ini adalah ukiran yang digunakan sejak berzaman. Tapi malangnya mungkin di dunia pada hari ini, generasi pada hari ini didedahkan dengan modern design, dengan rekaan yang terbaru. Tidak lagi kita nampak mengenai ukiran-ukiran lama. Ini menyebabkan salah satunya terhapusnya ukiran-ukiran lama dan tidak ada yang nak memahami di sebalik falsafah ukiran-ukiran lama. Seterusnya kalau saya dapat share, 100% mengenali ini adalah baju Melayu. Dan 100% juga mengatakan baju Melayu dipakai pada hari Jumaat, perayaan dan kenduri kendara. 100% tidak mengetahui simbolik 5 butang pada baju Melayu. Okey. Kenapa baju Melayu tak dibuat dengan 9 butang? Kenapa tak dibuat dengan 2 butang saja? Okey. Tak, baju Melayu dia ada 3, 5, 7. Okey. Okey, dan poket baju Melayu ada 3. Kenapa tak buat 4? Sebab apa? Kalau 5 butang baju Melayu itu sandaran kepada 5 rukun Islam. Kalau 3 poket baju Melayu disandarkan kepada iman, ihsan dan Islam. Okey, itu sebab sampai hari ini tak ada orang buat baju Melayu 4 poket. Okey, adalah di IPTA di luar sana, mungkin di fashion designer dia mungkin pensyarah dia tidak memahami mengenai falsafah di sebalik baju Melayu ni, dia buat sampai design baju Melayu 4 poket.
sebenarnya apa yang dibuat ni sebenarnya sudah ada falsafah. 3 butang baju Melayu juga melambangkan iman, ihsan dan Islam. Okey. 7 butang baju Melayu hanya dipakai oleh raja-raja Melayu, ya. Iaitu 7 petala langit dan 7 petala bumi. Okey. Dan malangnya daripada survey ini 100% tidak mengetahui simbolik pada butang baju Melayu. Mungkin apa yang saya sampaikan ini harap sampailah ya. Okey, ada sedikit maklumat atau ilmu yang saya dapat sampaikan. Seterusnya, tuan-tuan kalau tengok ni, hasil survei mengatakan 100% mengatakan ini adalah adaptasi rekaan seni bina moden dan tidak ada kena-mengena dengan sebarang perlambangan bangsa atau motif. Ini adalah menara TM. Okey, kalau kita tengok desain ni nampak macam moden, tapi sebenarnya desain ini adalah desain pucuk rebung, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini saya nak jelaskan pucuk rebung. Rebung ni sebenarnya sejak zaman dulu lagi digunakan untuk membina rumah dan juga jadikan sumber makanan, dan juga rebung juga dijadikan motif dalam seni Melayu. Okey. Mungkin ramai tak perasan dalam samping kita, mungkin saya boleh tunjuk situ ada tak yang 3 segi itu adalah rebungnya. Rebung tunjuk langit, mana yang menunjukkan keesahan Tuhan. Okey, dalam tekstil tu ada rebung. Mungkin pakai tak pernah perasan pun, dan ada motif-motif lain dalam gambar ni ya. Okey. Dan juga rebung juga digunakan dalam ukiran. Okey. Ni pucuk rebung tunjuk langit dan banyak lagi ukiran-ukiran lain yang digunakan. Tapi mungkin pada hari ini anak-anak muda pada hari ini susah nak nampak desain ni, melainkan pergi balik kampung. Kalau masih ada. Baiklah. Seterusnya, rebung juga digunakan dalam sastra. Okey, melentur buluh biar dari rebungnya. Okey, bagaimana cara untuk mendidik kanak-kanak atau membina jati diri pada seorang itu perlu bermula dari peringkat awal kehidupan tu. Okey. Itu baru falsafah mengenai rebung. Saya tak jelaskan lagi falsafah lain mengenai seni bela diri, falsafah tarian, kunci tari itu apa makna kunci tari. Mungkin dari segi tarian India apa makna dengan movement seperti ini, ya. Okey, apa makna dengan movement seperti ini? Semuanya ada falsafah di sebalik itu. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk pegawai-pegawai kebudayaan kita jangan kita kecilkan skop kita ini, pekerjaan kita ini dalam konteks hanya kita memikirkan mengenai program pelajar, betul, itu sebagai rutin kita, program pelajar. Kita kembangkan potensi diri kita ini kepada benda-benda lain. Saya sendiri terlibat dalam konsep mereka bentuk stesen tipikal Israel di negeri Pahang, di seluruh negeri Pahang. Okey. Di mana kalau di main station di kota SAS, Israel dia bentuk gading gajah. Kalau di stesen tipikal dia melambangkan sampir keris itu. Dan sampir keris itu sebenarnya menunjukkan asalnya adalah falsafahnya adalah sampan. Di mana orang Melayu dulu dia berdagang. Okey, dia berdagang. Hanya orang Melayu saja yang menggunakan tanah air. Okey, berarti tanah dan air, berarti dia berada di tanah dan di air. Okey. Okey. Seterusnya, okey, falsafah di sebalik tarian zapin. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mungkin kita berdepan dengan berbagai spekulasi menerangkan mengenai tarian. Bila sebut tarian je, mula terbayangkan apa yang ada di kaca televisyen. Sebenarnya tarian ni ada banyak, okey? Kalau kita tengokkan tarian zapin ni, falsafah dia untuk penari lelaki dan penari perempuan dia berbeza. Penari lelaki seharusnya maskulin. Dia kena tegap dan gagah. Di mana dalam tarian tu, lagak gerak zapin tu, dia seperti dikepung penari wanita dalam tarian zapin tujuan untuk melambangkan peranan seorang lelaki untuk melindungi kaum wanita daripada segala mara bahaya. Dan penari wanita pula, tata gerak tubuh mereka tidak dibenarkan buka langkah yang terlalu luas. Okey? Dan ciri-ciri kejeritaan gadis Melayu itu harus dipaparkan melalui gerak tubuh. Okey? Yang menggambarkan pemalu dan kehalusan. Sebenarnya kalau kita kembali kepada falsafah tarian-tarian tradisional Melayu, tidak akan ada bersentuhan lelaki dan perempuan. Tapi improvisasi yang ada pada hari ini menyebabkan kadang-kadang kita hilang keaslian apa-apa tarian pun lah, tarian tradisional. Okey? Ini tarian zapin. Okey? Dan cabaran tuan-tuan dan puan-puan hari ini
seni budaya kita hari ini diwakili oleh industri hiburan. Okey. Dan skop seni hanya diwakili oleh nyanyian dan lakonan di kaca televisyen serta media sosial semata-mata. Okey. Dan adaptasi budaya luar menutup pandangan anak muda terhadap seni warisan bangsa. Dan di Institut Pengajian Tinggi Awam, seni budaya warisan hanya dilihat sebagai cabang hiburan. Ini adalah cabaran yang ditempuhi terutama sekali kepada budayawan-budayawan, tak kira dia berada di universiti ataupun di college community ataupun di politeknik. Di mana kita hari ini menganggap seni itu hanyalah benda hiburan semata-mata, apa yang terpampang di kaca televisyen, anugerah jaro lagu dan sebagainya, itulah seni. Dan kita menganggap seni itu tidak boleh pergi jauh, hanya untuk melalaikan manusia, hanya benda-benda lara lah. Okay. Sedangkan falsafah seni itu besar, bukan hanya sekadar untuk berhibur, malah terdapat banyak lagi unsur-unsur lain yang kita dapat terapkan, kita dapat keluarkan dari seni budaya. Baiklah. Saya dah nak habis dah saya punya slide ni. Okey, falsafah seni budaya di Institut Pengajian Tinggi ni, contohnya kita tidak hanya memikirkan sekadar pementasan. Pementasan itu sekadar pementasan, okey? Bila dah habis, habislah pementasan itu. Dan juga seni budaya itu bukan sekadar mencipta nama dan kemenangan. Saya tengok aktiviti seni budaya di college community dan juga di politeknik sangat hebat, sangat aktif dengan berbagai pertandingan dan berbagai persembahan, dan kita kena akalkan supaya perkara ini dilihat bukan hanya sekadar mencipta nama dan kemenangan. Kerana seni budaya itu luas. Kerana seni budaya itu juga dia menyumbang kepada perkara-perkara lain. Apa yang saya tunjukkan di sini adalah hasil daripada tinjauan kami pada pelajar-pelajar tahun 3 dan tahun 4 yang aktif dalam kebudayaan, di mana kami telah membuat satu survey dan survey menunjukkan kebanyakan hasil dapatan pembelajaran daripada seni, mengikuti aktiviti seni budaya dan warisan itu adalah banyak belajar mengenai pengurusan produksi. Tuan-tuan dan puan, kita hari ini adalah untuk menyiapkan generasi seterusnya. Dan wadah kita adalah melalui seni budaya. Dan daripada itu juga kita perlu memikirkan bagaimana kelestarian seni budaya itu difahami. Oleh yang itu saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan, sebelum kita membuat sebarang aktiviti, kita perlu faham dahulu apa itu falsafah di sebalik setiap satu seni budaya itu. Kerana kalau kita memahami falsafah, insya-Allah kita akan dapat bawa sejauh mana kumpulan ataupun individu yang terlibat dalam seni budaya ini. Okey, bukan sekadar untuk mencipta kemenangan, kita akan dapat pergi jauh untuk dalam mencipta karakter individu anak bangsa. Saya nak berkongsi sekarang ni satu perkara sebelum saya tamatkan saya punya slide ni, mana ini adalah perkongsian falsafah Mat Kilau yang saya dapat daripada cucu Mat Kilau sendiri di Pahang ni. Okey, mana Mat Kilau kata, jangan mandi di hulu sungai, nanti keruh akan sampai ke muara. Jangan ditiru bunga teratai, cantik di atas, di bawah tak berakar. Tak tahu jangan cakap, kalau tahu pun diam. Selangkah ke hadapan bukan bererti kita menang, 3 langkah ke belakang bukan bererti kita kalah. Untuk bagi saya nak menyampaikan ataupun syarah dia ni, jangan mandi di hulu sungai, nanti keruh akan sampai ke muara. Jangan mandi di hulu sungai. Kalau kita mandi kat hulu sungai kan keruh tu akan sampai ke muara. Berarti jangan mengumpat atau mengata orang. Nanti perkara itu akan sampai juga kepada orang itu. Lambat laun akan sampai juga apa yang kita katakan, apa kita umpatkan itu kepada orang itu, sama ada cepat atau lambat. Jangan ditiru bunga teratai, cantik di atas, di bawah tak berakar. Okey? Bunga teratai itu memang cantik di atas, bawah tu tak terakar. Berarti hidup kita ini perlu berprinsip. Okey? Bunga teratai, kalau arus tu ke kanan lah dia. Kalau ke kiri lah dia. Okey? Maka kalaupun diri kita ni cantik, kita ni handsome apa semua, kita kena lengkapkan, kita perlu ada prinsip dalam hidup kita. Okey? Okey? Berpegang pada prinsip, berpegang pada kebenaran. Tak tahu jangan cakap, kalau tahu pun diam. Ini untuk menjaga aib orang. Okey? Kalau ada apa-apa yang benda tak tahu, kita jangan cakap. Dan kalau kita tahu mengenai aib orang, kita
kita kena diam, okey, simpan. Selangkah ke hadapan berarti bukan kita menang. 3 langkah ke belakang bukan berarti kita kalah. Ini orang-orang silat tahulah kan. Selangkah ke depan bukan berarti kita menang sebenarnya. Okey. 3 langkah ke belakang bukan berarti kita kalah. Okey. Saya rasa semua boleh faham dengan hal ni. Okey. Seterusnya, okey. Kalau tuan-tuan semua nak memahami lagi mengenai seni budaya di dalam kampus ni, mungkin boleh scanlah barcode ni. Ini adalah salah satu tulisan saya mengenai bagaimana kita nak kembangkan seni budaya ini kepada kepimpinan pelajar pula. Okey, sebab seni budaya dalam kampus ni merentasi kepimpinan pelajar. Pelajar-pelajar mengenai produksi, pembelajaran kendiri dan juga kebebasan dalam berorganisasi sebenarnya ada dalam seni budaya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh utarakan soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Encik Muhammad Zaki bin Ahmad for the very clear presentation on the philosophy behind art and culture. So just now Encik Muhammad Zaki explained about Malay art and culture in Malaysia. He also talked about traditional dance for Kadazans and Indian people. Encik Muhammad Zaki also present the findings of his research on young generation knowledge in Malaysia culture, which is some of them is Zapin traditional culture, standing keris, pocket and butang baju Melayu, and also rebung motif. Encik Muhammad Zaki also shares some philosophy from Mat Kilau, where we all know that the movie is trending right now. So now I will entertain the question from participants. Do we have any question? So I will read some of them. Okay, one of the question is, what is warisan budaya tidak ketara di bawah UNESCO? Okey, kalau Is that saya the question? dapat. Saya dapat. Tidak ketara ni selalunya perkara-perkara yang is non-physical, contohnya macam silat. Silat tu dia dari bawah UNESCO lah. Okey. Apa lagi? Nyanyian, okey. Itu perkara-perkara yang tak ketara. Okey. Dan kebanyakan seni warisan tidak ketara ni kebanyakan dia nak lupus. Okey. Tapi dia ada sustainability dalam kelestarian dalam kita nak ni lah. Okay, so we move to the next question. Sorry, I'm still waiting for the question. Okay, apa pendapat Sir tentang mindset sesetengah golongan yang menghina falsafah kesenian dan menganggapnya kuno? Okey, sebab dia tak faham. Okey. Sebab tak ada siapa yang nak mahamkan. Generasi pada hari ini sebenarnya cabarannya adalah memahami falsafah, setiap falsafah. Tak ada siapa nak sampaikan. Okey. Mungkin saya tengok komen kat sini ramai yang baru tahu. Saya ingatkan ramai yang tahu. Rupanya ramai yang tak tahu. Begitu juga survey-survey yang saya buat, ramai yang tak tahu. Dan satu lagi saya nak pesan pada budayawan semua. Sebelum kita nak mengajar apa semua, kita kena terangkan falsafah tu sendiri. Contoh, saya bagi contoh. Kalau silat contohnya, dia ada kembang gitu. Bunga tu bunga apa sebenarnya? Teratai kembang, teratai kuncup. Sebenarnya teratai kembang itu, kalau saya dapat tunjukkan, kalau dapat tengok, teratai kembang ni kita adalah pencekik mangsa. Dan menarik, dia menguncup. Dijadikan dalam bentuk bunga silat. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh explore. Yang penting adalah ilmu. Ilmu untuk disampaikan kepada orang-orang pada generasi akan datang. Jadi sebenarnya kalau kita tak faham, kita anggap itu sebagai kuno. Okey. Dan kalau kita faham, barulah kita, wow, seronoknya sebenarnya, baru kita tahu sebenarnya. Terutama sekali seni budaya bangsa kita. Contoh macam India sini, banyak yang tak tahu Bharatanatyam. Di universiti sini tak tahu. Diorang lebih tu modern dance. Saya pun dah kagu kepala. You sendiri tak tahu, you punya bangsa punya tarian you sendiri. How come you nak bercakap pada anak-anak you nanti mengenai apa itu tarian Bharatanatyam, okey? Dalam tarian Bharatanatyam ada lagi audisi utara, selatan, India tu lain. Cara ikat sehari tu lain. Okey? Sebab saya alhamdulillah saya dapat belajar cara ikat sehari tu ada macam-macam cara. Okey? So kalau kita faham dari sisi falsafah, kita
kita seronok. Kuno tu hilang. Okay? Contoh sebagai ikat sari tadi, ada ikat sari yang seperti borong merak. Okay? Ada yang ikat straight. Okay? Itu sajalah jawapan ringkas saja. Okay, tak tahu, tak kenal maka tak cinta lah. Bak kata orang kan. Okay, seterusnya saya akan ambil soalan yang terakhir. Iaitu bagaimana nak meyakinkan pentadbiran dan pengurusan institusi TVET bahawa falsafah seni budaya juga penting dalam bukan aktiviti lara semata-mata. Baiklah, saya setuju dengan soalan ni sebenarnya sebab saya 16 tahun saya di UMP, sebuah universiti teknikal. Di sini adalah engineering semua. Okey, semua adalah ada pelajaran kejuruteraan, semua kos adalah kos kejuruteraan, tak ada kos lain selain daripada kejuruteraan di UMP ni. Okey, 16 tahun saya berada di sini, 16 tahun saya bermula daripada A. Okey, bermula dari kosong. Sebelum ni saya datang daripada industri. Saya pegawai perhubungan awam di sebuah syarikat rakaman di NAR Record Sdn Bhd. Okey, sekarang ni ada Kai Bahar semua. Saya ada PRO di situ. Okey, masa zaman saya tu ada arwah Siti Sarah, ada ada Exist, Jid Bara, okey. Spider masa tu masih bernaung di bawah label syarikat. Tiba-tiba saya jump masuk dalam dunia pendidikan. Okey. Dunia pendidikan yang berbeza dengan industri. Saya dapat rasakan industri itu everything is all about money. There's no more ethics. Lantaklah mengenai ethics. Bila masuk dalam dunia pendidikan ini, di mana tujuannya apa yang kita buat adalah untuk anak bangsa kita. Baiklah. Dari segi nak meyakinkan institusi TVET ni, kita kena ada data. Paling penting kita kena ada data, survey. Okey? Survey. Dan juga alumni. Okey. Kita kena tunjuk alumni kita yang telah berjaya dalam mengikuti seni budaya ni. Kita kena ada data, itu paling penting. Saya memang ada data alumni saya. Dulu dia start pada tahun pertama sampai dia habis, sekarang ni dia adalah engineer Petronas. Dan dia selalu kembali kepada UMP. Paling kurang pun cakap dengan junior-junior dia ataupun training sekali pun ada. Okey, budak-budak teater sekarang ni yang dah bekerja balik ke kampus bersama-sama dengan kumpulan teater, budak-budak tarian balik ke kampus bersama-sama kumpulan tarian, sharing moment, kadang-kadang berlatih sekali. Okey, itu data. Yang kedua, sebenarnya garapan daripada aktiviti seni budaya ni luas. Jangan kecilkan seni budaya ni, festival, muzik, tari, teater. Banyak lagi tau. Seni silat adalah seni budaya. Okey? Okey, jangan kecilkan yang lain. Kalau ada sambutan Deva Bali, sambutan Chinese New Year, festival Chinese New Year, bengkel, okey? Banyakkan bengkel-bengkel keilmuan. Kita kena menaiki sustainability of heritage ni, kita kena bagi kepada anak-anak muda kita. Baiklah. Dari segi soalan tadi saya menjawab, yang penting kita kena ada data. Sebagai pegawai kebudayaan, kita kena ada data untuk kita nak dapat bajet. Saya alhamdulillah di UMP ni, walaupun ini Universiti Engineering, alhamdulillah telah diluluskan projek 4.2 juta untuk sebuah laman budaya yang terdiri daripada dewan, studio muzik dan juga dengan ada rumah Pahang, ada rumah Tun Razak dibuat dalam satu tempat, dinamakan laman budaya. Kami Universiti Engineering. Okey? Itu dengan institusi lain. Mungkin kalau kita dapat tengok di USIM sendiri, Universiti Sains Islam Malaysia, walaupun nama USIM, tapi seni budaya dia juga antara yang terbaik di kalangan IPTA Malaysia. Itu saja saya. Ada soalan? Banyak soalan ni. Okay. Terima kasih Encik Muhammad Zaki. So before we end this slot, I would like to invite the speaker Encik Muhammad Zaki and also participants to turn on your camera setting for photography session. Okay, can all of us turn on our camera setting? Okay, wait for a while. Okay, please get ready. Okay, are you guys ready? Please wait for a while because we are doing some settings on the screen for photo session.
Okay. Wait for a while, for another seconds. Okay, please get ready. Give us your brightest smile. Where is it? Okay, ready? Okay, smile. 1, 2, 3. Okay, again. Okay, next. 1, 2, 3. Okay, freestyle. Freestyle. Okay, 1, 2, 3. Okay, another freestyle. 1, 2, 3. Alright. Thank you so much, Encik Muhammad Zaki and all participants. We will move on to the next slot. Ladies and gentlemen, moving on with our next topic to discuss the evolution of Indonesian arts and culture. It is my pleasure to introduce to you our speaker for this slot. Our speaker is a professor from Universitas 11 Maret, Indonesia, in the field of ethno-linguistics. He is also the director of the Institute of Javanology. Without further ado, please welcome Professor Sahid Teguh Widodo. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam majelis ini dalam keadaan sihat semua. Saya sebetulnya 4 tahun di Kedah Darul Aman untuk selesaikan PhD, jadi saya cukup paham bahasa Melayu, tetapi penganjur menjelaskan saya mesti pakai bahasa Inggris. Tak apa. Jadi saya coba, insyaAllah. Again, the Honorable Program Director Organization for International and Heritage of Polytechnic and Community Colleges of the event of Yok Dolan Sabah Bernam. Honorable Speaker from Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, and Philippines, and all seminar participants on Darul Ihsan Trace of Heritage Program Yok Dolan Sabah Bernam, Javanese art and tradition, which I am proud of. I'm very grateful, especially to Muhammad Alia Fitu, Director of International Affairs, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, for contacting me and providing information regarding this very authoritative event. May I hope the committee is pleased to show my PPT, please. Please show to my PPT. And Prof. Sahid, please hold on for a while while we set the slides. Okay, no problem. The title of my paper that I present is The Evolution of Indonesian Culture, Case Study of Sadranan Tradition in Central Java. Okay, for me, it's too broad to talk about Indonesians' very diverse culture tradition in limited time, you know. Therefore, I decided to give a little background, continue to discuss Indonesian and Javanese culture briefly. Then I entered the case of one of the traditional art and Javanese culture, which is called Sadranan. Dear seminar participant, I was born in Kalisari, small village, a small harmonious village at the Sultan's tip of the Grobogan Regency, Central Java. At the age of 2, my father's job was transferred to the Wirosari sub-district. This is where my story begins. Many traditional Javanese art and ceremonies live with us, including wayang, ketoprak, selamatan, brokohan, mantenan, pasaran, and sadranan
bedah bumi, and megengan, etc. We love our tradition, of course. In the course of time, the people of Wirasari developed into modern society. The development of science and knowledge has offered us a new culture. Javanese tradition seems to be lost in the midst of its own people, lifestyle, way of life maybe, and necessities of life are changing very quickly. Until one day we realized that this progress could not longer be stopped. We must accept this reality and strive to remain optimistic, but not least live the spirit of our predecessors. Next. Dear seminar participants, let me start by giving a glimpse of Indonesian wealth and potential. You know, Indonesia is the largest archipelago country in the world, being in the middle of the cross position. Indonesia have 1,128 ethnicities, 719 region language, and thousands of customs and tradition. Indonesia has a human resource who are gifted by a very diverse expertise. We have about 256 million, the fourth largest after China, India, and the United States. There are three keywords. The big keyword is culture, and the sub keyword is rich, compound, and superior. Next. Okay. Have you ever heard the word Java? How often? I hope sometimes you are visit Java in a while. Why you must visit Java? Java Sugih. Sugih means rich. The richness of Java that can be seen from various points of view. The first, culture center that has a long royal history. The Center for the Advancement of Ancient Technology has a lot of historical cultural heritage. The diversity of Japanese language, temples, architecture, tradition, art, culinary, clothing, etc. Number two, beautiful nature with extraordinary abundant mineral content. And are too many human resources with various professions and advantage, especially in field of language and culture. Java Island has a variety of natural resources, agriculture, natural resources, rice beans, soybeans, and plantation resources too, coffee, tea, chocolate, quinine, rubber, tobacco, and so on. And marine resources like we have more fish, seaweed, shrimp, and so on. Next. Today, I want to discuss one of the product of Javanese culture, namely sadranan. Why did I choose this subject? I want to look more deeply into the evolution of sadranan tradition in the present context, the problems, development, and creative opportunities that can be done, and their impact on modern life. Sadranan, from etymology, the word sadranan comes from the word srada. Srada means glad, pleasant, contented, comfortable. Sarada means senang, ramah, tawakal. Srada also means sacrifice for the soul of the dead. The opinion that the word sradanan comes from the word srada. You can see it in Kakawin Negara Kertagama,
Pupo 95 took mention of the term Dewa Warna. It's my resource. Is indeed acceptable. During the Guardian period, the Srada tradition was transformed into the new form that was stick with Islamic teaching, something like prayers, mantras, and from the Quran, and instead become a means of da'wah. In Arabic, the word sodron, word sodron mean dada, mean cleansing the heart. In some rural areas, it also found the dekahan tradition because of the offering of sedekah. You know the meaning of sedekah. Next, ladies and gentlemen, Sadranan is a series of ceremonies performed by the Javanese people till now, especially, of course, in Central Java. Sadranan or Nyadran is a tradition of cleaning tombs by Javanese people, generally in rural areas. In Javanese, till today, Nyadran comes from the word Sadran, which means Ruah Sya'ban. Nyadran is a cultural series in the form of cleaning ancestral graves, showing flower, and the climax is a celebration of salvation at the ancestral graves. From the narasumber sebelumnya, kita dengar tentang bunga, ya, ada falsafah di sebaliknya. And further, I discuss some term that's always accompany the Sadranan tradition, namely, if you hear about a Sadran, you remember about Ruahan tradition. You will find a word about a kuyup rukun or gotong royong, means work together. Bersih, clean up. Luhur, ancestor. Sekar, nyekar, flower at the grave. Kirim dongo, tahlil, doa, atau berdoa. Sajen, juga ada berkat di situ, kenduri. I mean, eat together, like in the picture, yeah, in my slide. Kendoko, bokor, ada tumpang, ujung, and the last is silaturahmi. Next. Sadranan live in a very fluid of Javanese culture. I think Java liquid. Sadranan related to various forms of Javanese life. Advice related to tradition of visiting each other. Visiting each other. Mean rukun. Power service. Mutual cooperation. Mat sinamatan. Mat, it's like you see another one, and now I'm see you. Kuyuk mean rukun, harmony, etc. The original value of Javanese is fluid, growing, and developing since centuries ago. The second one, the entry of Sanskrit influence in the teaching of Hinduism, Buddhism, starting from the royal elite society, did not necessarily eliminate the local or Javanese tradition. There is mutual influence to form a distinctive new subculture. Example, Srada ceremony atau nyadran. According to the Javanese belief, people only die physically, and the spirit is still there, live to live the eternal life. I call it in Javanese culture, manunggal ing Kawula Gusti tu sangkan parang. Artinya to Allah Ta'ala. So it needs to be remembered and respected. Living in the world is like dropping by for a drink. Hidup seperti berkunjung dan minum air seteguk saja. I have my Ustad, Muafiq, state that Islam also recognized the form of remembering and respecting petilasan, grave,
such as Jabal Rahmah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwa, and so on. So there is no problem. Next. Dear seminar participants, who are the real Javanese? Who are the real Javanese? How do Javanese people live together? Rukun, gotong royong, works together. Here I want to convey what I term with Javanese self. Javanese are God creation who by nature have the life force, psychically, and life force, spiritually. Humans get along as well as being part of the environment and the universe. Humans are endowed with a sense of art and beauty, as well as the ability to create various kinds of science and technology to live their life and carry out their duties to bring along the hayuning bawono. Hayuning bawono means kecantikan dunia. So manusia hidup untuk mempercantik dunia yang sudah cantik. Javanese in the middle of the coordinate between the divine, the big universe, and the little universe, body and spirit in the balance of harmonious way. Relationship between parts are not only functional, but existential. Javanese are intentional creators, open and self-disclosing with divine form, spirit, nature, and affairs. Thus, behavior, language, and material in various forms are created so that they are able to translate signs, symbols, verbal, psychical, eyes, and even the heart that's bridged by technology. This is, who are the Javanese. Next. Ladies and gentlemen, my slides, my slide is cultural symbolic univergence. This is my theory about how the words always change their symbol. The Southern tradition in this case live with the ever-changing times. For that, I try to give my view about the change in the symbol to each decade to the era. You know, you can see the category, social institution, symbol, norm, language use, and cultural phenomena. You can read by yourself, but I just want to explain that. In this table, you know, pandemic COVID-19, pandemic. It's like memotong semuanya. Yeah, cut everything. Everything start from zero. So I have a question for myself here about the next category about the artificial intelligence. Are there go or not go? Yeah. And this time, every country start from zero. Many countries have the same problems. Come back to zero. Maybe I can state that these situations like kegagalan skenario modernity. I don't know. But I can say to you all that Southern in the cultural symbolic universe change. Next. Okay. Literature of Southern cultural traditions of Southern cultural tradition. Literature of Southern cultural tradition is a modern context, is indispensable in the process of communication and multiple social interaction, as well as acceptance and understanding in a dynamic global society. This one say.
Sadhanan provides a space for cultural tolerance where each social element can take its own part in harmony. So the Sadranan or Nyadran tradition can be studied from 4 points of view. The first one is from a real life, mean based on reality, what, why, how, and how to do. We can start from historical too. Are there any change in form, function, and value from time to time? And third, anthropologically, how is the influence of other cultures? Are there any changing factors? Or from finally, to ideological, is there any ideological change? Next, Sadhana momentum acculturating kindness. Paying homage to ancestor, flowing deposit of past goodness my parents used to teach. God is face down, evil is with it in its owner. Sadhana is human communication with the universe of life, God, milieu, community, other creators of over and comfort, and the universe and the whole self. The Nyadran tradition contains the crystallization of the values of social communication, manners and culture, gratitude, love and affection, respect, discipline, and collective abundance. Next. So I want to say about the Nyadran and global modernist growth. Today, we all feel that the culture runs far beyond the collective capability of its owners. Human possession as a source of culture more quickly and surely is being replaced by advanced technology and modernism machines. Feel that it has reached their peak in the creation of word imitation. It is enough to worry about witness and experiencing it for yourself. The human subject of 3D karma mean like a rebound, become a passive object figure in the series of their own thought creation algorithm. Nyadran is still a small tradition of folk tradition, remind us of the concept of a true human being in the dharma of memayu hayuning bawono. Lebih cantik itu from beauty to beautiful, ya. Continually awakening and revising the teaching about the life, duties, meaning the glory of life and the ultimate goal of life. Manunggal ing kaula Gusti, artinya menyatu dengan Tuhan, and the contact of sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Ini sepertinya bersambung dengan narasumber yang lalu, ya. The Nyadran procession is believed to be able to contribute to various forms of global issues in the fields of green energy, radicalism, welfare distribution, poverty, energy security, social control, social communication, media, etc. Next. And I want to talk about philosophical functional, critical reflection. There are 7 functions of sadhana in the context of global culture. Number 1 is improving culture as a value system.
Number 2, improving culture as institutional resilience. Number 3, improving culture as a psychocultural system resilience. Number 4, improving culture as mental attitude resilience. Improving culture as a resilient function of cultural element. Number 6, improving culture as a community system resilience. And the last, improving, number 7, improving of culture as resilience and flexibility in the face of change. Next. Okay. Creative economic advance and opportunities. Sadranan is a Javanese tradition which from the beginning of its birth received Hindu-Buddhist and Islamic influence. Kuno ya artinya. Currently, a new awareness has begun to emerge within the Javanese community itself that Sadranan can be developed in a wider cultural area. This awareness is important. This awareness is important to avoid Sadranan issues that conflict with certain religion or religious belief. This is really a positive lead in the development of Japanese culture. Sadranan creative industry development opportunities. The first one is Sadranan is new traditional music genre. Sadranan is a form of special craft style or characteristic. Sadranan is a creative performing art form. Sadranan is advised as an interesting research subject, and the last basic advice on film creation, art market, and the like of film, radio, and television program. Jadi di sini tampak sekali bahwa Sadranan bisa dikembangkan melebihi area. Bahwa dia hanya seni tradisi sahaja, tapi dia bisa dikembangkan menjadi produk-produk kreatif. Antara lain menjadi genre musik. Very interesting. Menjadi bentuk craft tertentu. Punya jenama Sadranan, Sadranan genre, Sadranan style, Sadranan performing art, Sadranan art market. So ini bisa menjauhi dari konflik yang mungkin muncul. Ini bisa menjadi model barangkali di negara-negara ASEAN yang lain terdapat juga situasi macam seperti ini. Next. No. Maybe habis saya. The effect of development of local tradition, we know from social system, encouraging people to discover and perpetuate the pure values of the nation as a new horizon. Kemudian from education system, integrating art and culture and it's as well as and IT, IT, as well as exploring the potential of art, culture, and traditional wisdom in education. The third, from institutional and economic framework, we can see the elevating and degree of micro-macro economy, creating new jobs and welfare based on the principle of healthy, safe, creative, and innovative. And the last, from cultural identity, we can see the opening access and elevating the art and cultural tradition become one of the characteristics of national culture in the midst of the growth of a new scenario of civilization. Thank you very much, dear seminar participant. That is all my exposure, and there is a shortage. I apologize, and good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Professor Sahid Teguh Widodo, for the interesting presentation on the evolution of Indonesian arts and culture. Sebentar tadi, Profesor Sahid menceritakan tentang hasil kajian bertajuk Evolusi Kebudayaan dan juga Kekayaan di Indonesia. Jawa Sage bermaksud kekayaan bumi Indonesia dari segi sumber semula jadi, pertanian, makanan dan sebagainya. Ada juga beberapa istilah berkenaan rewang iaitu aktiviti gotong royong iaitu besik, sajen dan ujung. Our dear participants, your questions will now be entertained by the speaker. Any questions from the participants? Tak nampak. Second last. Okay, so I will read the question from the chat box. Question for Professor Sahid. Untuk mempromosikan. How could we use the universal values of Javanese culture to build a common platform to promote peace, solidarity and harmony in Asian countries and beyond? Yeah. I will answer in Indonesian Malay. Okay. Jadi semua tradisi, ya, semua tradisi biasanya berkait erat dengan makro and mikrokosmos, berhubung erat dengan lingkungan. So kita punya terms tentang memayu hayuning bawono. So it's an ecological perspective in every traditional culture in Java. Value from this tradition can be exposure, ya, kan dapat ditingkatkan menjadi spirit bersama untuk menjaga alam semesta raya. Jadi saya kira tak ada rugi untuk memelihara seni tradisi Jawa dalam konteks ini dan dalam konteks semuanya bisa dipakai betapa pentingnya seni tradisi. Sebab seni tradisi adalah hasil karya dari nenek moyang kita, warisan yang pastinya penuh dengan nilai-nilai keunggulan, nilai-nilai keluhuran yang dapat dibuktikan bahwa nenek moyang kita bisa hidup lama sekali, hidup dengan alamnya, ya, hidup dengan lingkungannya. Tetapi kita pun tak boleh menolak modernisme. Kita mesti mencari cara, saya tadi sampaikan dengan creative industry, creativity, untuk mencari jalan menuju ke sana. Saya kira itu pesan daripada seni tradisi yang ada pada kita di negara kita masing-masing. Thank you very much. Baik, Prof. Soalan seterusnya, adakah masyarakat Jawa ini kebanyakannya Muslim? Ya, di Jawa itu mungkin ada 70%, more than 70% itu Muslim. Dan memang Jawa dikenal dengan Wali Island. Ya. Ada para wali yang menyebarkan agama Islam mulai mungkin abad 16, 17, 18, 19. Ya, mulai melalui jalur perdagangan, jalur dakwah, kemudian jalur perkahwinan dengan elit kerajaan, sehingga hampir semua sekarang ini mungkin masih bertahan more than 70%, ya, lebih dari 70% itu adalah Muslim, gitu. Dan memang kita tahu bersama akhir-akhir ini mungkin ada Muslim yang punya fundamental, ya, punya pikiran yang untuk memurnikan agama seperti mungkin di dalam tradisi Arab
Namun di Jawa yang tampak terjadi itu adalah collaboration between the traditional value with Islam, itu masih berjalan. Dan ya alhamdulillah dengan demikian muncul pemikiran baru untuk tidak melawan satu sama lain, tetapi mencari jalan tengah, jalan yang paling bisa dipakai yaitu creativity. Itu bagaimana kita menolak atau menyingkir dari isu konflik menjadi isu kekuatan bersama. Seperti itu. Thank you. Okey Prof, soalan yang terakhir mungkin boleh dikongsikan bagaimana falsafah Jawa membentuk Pancasila. Pancasila diambil dari puncak-puncak budaya di setiap wilayah di Indonesia. Pancasila adalah mirror, cermin daripada puncak-puncak kebudayaan tradisi. Especially Jawa, because kalau kita lihat Pancasila memang banyak, walaupun digali dari bumi Indonesia, tetapi memang berpusat waktu itu ada di Jawa. Itu sejarah. Jadi artinya nilai-nilai Pancasila itu tidak terlepas daripada nilai budaya tradisi yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Jawa. Itu. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana kita mendedahkan dengan itu ya? Adakah anak-anak seperti 6 tahun didedahkan dengan elemen-elemen budaya di dalam pendidikan mereka? Ya, kita tahu semua in my research ya. Dan di dalam kehidupan saya, di kampung saya sekarang, anak-anak diajari permainan dolanan anak. Jadi mulai dari ada dakon, tarian, kemudian delian, kemudian ada nyanyian tradisional nadian anak-anak, semua diberikan dan semua memiliki basic value from the past ya. Dari nenek moyang yang luhur, bagaimana hidup rukun, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menghormati. But kalau kita lihat di televisi, banyak juga didedahkan peristiwa-peristiwa yang tidak bagus. Tetapi itu television ya, dia ambil bagian-bagian yang laku saja. Tetapi dalam kehidupan seharian kita pun tak ada apa-apa. Kita saling mencintai satu sama lain, menghormati satu sama lain. Tapi television tidak sumber yang jujur kadang-kadang. Kita tahu itu. Dia hanya memilih berita-berita yang punya tren punya laku ya, dia laku dijual saja. Tetapi saya pastikan bahwa nilai-nilai budaya Jawa itu memang sejak anak-anak itu diberikan. Walaupun honestly Western value too strong ya, come in my country in Java, but dengan kearifan Jawa, dengan kearifan local wisdom, kita semua percaya bahwa kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik dan lebih punya manfaat untuk dunia semesta raya. Terima kasih. Thank you, Prof. Before we end the slot, I would like to invite the speaker, Prof. Zahid, and participants to turn on your camera settings for a photography session. Okay, everyone, turn on your camera. Smile. Yeah, hold on here. Give your brighter smile. Okay, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. We'll move on to the next slot shortly. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the next topic coming up is all about the conservation of cultural heritage and arts in Brunei. It is my pleasure to introduce to you our speaker for this lot. Our speaker is from University Brunei Darussalam. He is in year 3 of Malay Studies program in the Faculty of Arts and Social Science, doing his bachelor's degree in Malay Literature. He is also the president of the Rampun Kesenian Insan Sastra Club, Rakis UBD. Other than that, he is also a book and songwriter. May I call our next speaker, Mr. Muhammad Hajib Sarhan bin Awang Muhammad Harkani. Mr. Muhammad Hajib. We still cannot hear your voice. Suara Dr. Hamid. I can see you, but I can't hear your voice. Can you please... Have you say something, Mr. Muhammad Hajib? Okay, please wait for a while Mr. Muhammad Hajib set his audio. Reminder kehadiran. We still cannot hear your voice, Mr. Muhammad Hajib. Okay, our speaker asked to giving him some time. So sementara itu, all participants and attendees are reminded to fill up the attendance form. Okay, for those who have not filled up yet. Percobaan suara 1 2 3. Okay, Ada Mr. suara? Hajib, yes, we can hear you. Alhamdulillah. Okay, mohon maaf ya. Baik, saya akan share terus. Mohon untuk pihak penganjur menjadikan saya sebagai co-host sebab tidak dapat share slide. Kami dah set Encik Muhammad Hajib sebagai presenter. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. First of all, I would like to say thank you for inviting me to be a speaker for this prestige meetings this morning. And first of all, I would like to give appreciation to your Honorable Director of Politeknik Sultan Idris Shah, Tan Sri Zulkarnain Shahadan, Director of Politeknik Metro Tasik Kedul, Tuan Anwar, juga kepada Vice Rector Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Dr. Nuruddin, Program Director Puan Nur Arizawati Aris, all fellow speakers, all fellow ASEAN members, countries, and community members, respectively. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I begin, this morning I'd like to present about conservation of cultural heritage and arts in Brunei. Before that, I would like to ask permission to convey my presentation this morning in bilingual, which is Malay language and English language. Baik, dalam isi kandungan pembentangan saya pada hari ini, kita akan menelusuri pengenalan pelestarian khazanah budaya dan seni. Kemudian khazanah budaya dan seni Brunei, kita akan melihat dan menyoroti beberapa khazanah budaya dan seni yang ada di Brunei Darussalam. Dan ya, terus kepada kesimpulan. Jadi kita teruskan dengan pengenalan ini. Titah ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wa Daulah sempena pemasyhuran kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984. Baginda telah bertitah, negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala akan untuk selama-lamanya menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebab kenapa saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua titah ke bawah duli yang Maha Mulia ini, kerana dari titah inilah pemetaan terhadap budaya dan juga seni di negara Brunei Darussalam dapat dilihat ataupun dapat dijalankan. Dan ini ditekankan kepada Melayu Islam beraja itu sendiri, yang mana ia diangkat sebagai falsafah negara. Di dalam titah tersebut, ia merupakan pertama kali sebenarnya diwartakan, diberigakan oleh ke bawah duli yang Maha Mulia tentang Melayu Islam beraja, yang sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam pelestarian khazanah kebudayaan dan seni di negara Brunei Darussalam. Baik, kalau tadi kita sudah pergi ke Thailand, kita sudah pergi ke Malaysia, kita sudah pergi ke Indonesia, dan sekarang kita berlabuh pula di sebuah negara yang kecil di Asia Tenggara Barat ini, iaitu Brunei Darussalam, yang mempunyai 4 buah daerah, iaitu yang pertama Brunei Muara, Tutong, Belait dan Temburong. Baik, majoriti bangsa yang bermukim di negara ini adalah berbangsa Melayu, dan Melayu di negara Brunei Darussalam sendiri merujuk pada 7 puak jati Melayu, dan ini dinyatakan secara rasmi oleh pihak pentadbiran kerajaan Brunei bahawa 7 puak jati Melayu itu merujuk kepada puak Brunei, Belait, Bisaya, Dusun, Kedayan, Murut dan Tutong. Dan ini secara
gambaran ilustrasi yang dapat bisa kita lihat di dalam gambar tersebut, gambaran pakaian 7 puak jati Melayu yang berada di Brunei Darussalam. Seterusnya, apabila kita melihat sesebuah tamadun ataupun sesebuah negara itu, kita melihat juga selain daripada bangsa, kita melihat pada bahasanya juga. Dan bahasa rasmi negara adalah bahasa Melayu yang telah termaktub dalam Perlembagaan Negara Brunei 1959, iaitu dalam bab 82 kurungan 1, bahasa rasmi bagi negara Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Selain sebagai lingua franca ataupun sebagai bahasa lidah, bahasa Melayu juga dianggap sebagai bahasa yang digunakan pakai di dalam istana dan juga bahasa ilmu atau intelektual bagi masyarakat Brunei sendiri. Yang dimaksudkan dengan bahasa istana itu termasuklah kalau di Brunei ada satu dikatakan sebagai terasul. Terasul ini membawa maksud ungkapan ataupun cantuman perkataan yang digabungkan sebelum kita menyatakan nama seseorang. Misal kata, kalau contoh yang paling dekat dan mudah adalah ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan. Jadi itu adalah terasul. Baik, mengenai terasul itu sebahagian saja daripada bahasa istana yang digunakan pakai sampai ke hari ini. Jadi itu sebahagian daripada budaya lisan yang masih dikekalkan sejak dari turun-temurun. Sekarang kita bercakap tentang, maafkan saya cuba melihat balik slide. Baik. Titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah mengenai bahasa Melayu yang mengatakan siapapun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu adalah satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Tanpa bahasa ini kita tentunya tidak akan dikenali sebagai satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti. Di Brunei Darussalam sendiri, kita memang sangat menyanjung tinggi segala titah yang dikeluarkan oleh raja ataupun sultan dan menganggapnya sebagai satu yang sakral ataupun suci dan tidak boleh dilanggar. Maka apabila raja sudah menyeru terhadap kepentingan bahasa Melayu sebagai satu-satunya alat perpaduan, maka kita dengan sebagai rakyat sedaya upaya menyambut seruan tersebut. Okey. Sekarang kita teruskan dalam perbahasan pelestarian khazanah budaya dan seni, conservation of cultural heritage and art di negara Brunei Darussalam sendiri. Baik, budaya dan seni di Brunei Darussalam sendiri, kita merujuk balik kepada apa yang diertikan sebagai budaya itu secara umum, iaitu sebagai keseluruhan cara hidup sesuatu masyarakat yang dapat mencerminkan kepribadian bangsa. Jadi kita melihat bahawa budaya itu adalah cerminan terhadap apa yang dijadikan pakaian terhadap sesebuah bangsa itu. Dan ditinjau dari sudut sejarah ataupun dan antropologi, Brunei Darussalam sebagai sebuah bangsa yang mewujudkan kebudayaan Melayu Brunei, ini menjadi satu legasi yang diperjuangkanlah sampai ke hari ini. Dan di sepanjang laluan sejarah kewujudan bangsa dan negara Brunei Darussalam sendiri, telah banyak mengalami pasang surut, pahit manis dan kegemilangan yang mewarnai kebudayaan Melayu Brunei. Dan ini kita lihat sehinggalah ke hari ini, dari segala aspek kehidupan pun rakyat Brunei memang dengan bertungkus lumus cuba untuk melestarikan dan menjunjung tinggi, menaikkan nilai kebudayaan dan kesenian yang ada dimiliki oleh bangsa Brunei sendiri.
Seterusnya kita melihat sebagai sebuah negara Melayu yang berpandukan ajaran Islam dan pimpinan Sultan, sememangnya Brunei juga mempunyai banyak nilai keluhuran budaya Melayu seperti negara-negara lain yang berada di tanah Nusantara, iaitu seperti dalam aspek pemikiran, adat resam, adat istiadat, budi pekerti, sistem tulisan, sikap pertuturan pentadbiran. Cuma insya-Allah dalam pembentangan pada pagi ini saya akan mengungsikan hanya beberapa komponen aspek yang dipaparkan di dalam slide. Baik, seterusnya saya ingin memperkenalkan pihak yang menjadi teras utama atau punggur depan dalam melestarikan khazanah budaya dan seni di negara Brunei Darussalam, iaitu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Saya rasa tidak jauh berbeza antara Brunei dengan Malaysia dan juga Indonesia. Mungkin Singapura juga ada ya, tentang badan ataupun kementerian yang bertanggungjawab dalam hal ini. Dan kita melihat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku punggur depan telah menjalankan program-program pembinaan dan pengembangan serta kajian penyelidikan budaya, termasuklah adat resam seperti muzik, tarian, nyanyian, persilatan, pakaian dan pelbagai macam lagi. Cuma lebih daripada itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga memberikan sokongan yang sangat padu kepada agensi-agensi swasta misalnya untuk menjalankan aktiviti atau kegiatan kebudayaan dan ataupun kesenian, maafkan saya, jangan kesunyian, kesenian. Jadi selain daripada itu menyokong dari sudut dana ataupun secara kewangan terhadap agensi-agensi berkenaan untuk terus hidup menghidupkan aktiviti kegiatan kebudayaan dan kesenian. Dan ini berkait rapat dengan dasar kebudayaan negara, slide seterusnya, iaitu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang bertanggungjawab dalam menyusun dasar, visi, misi, strategi dan matlamat kebudayaan di negara Brunei Darussalam. Dan ini dapat dilihat pada 4 komponen penting, iaitu mengukuhkan semangat cinta dan taat setia rakyat kepada konsep negara Melayu Islam Beraja. Jadi ini semboyan ataupun konsep Melayu Islam Beraja ini sering didengar oleh rakyat Brunei, sering kalau kata kami di Brunei, malar di telinga-telinga kami, macam itu. Jadi ia memang semuanya berpaksikan pada Melayu Islam Beraja tersebut. Kedua, memelihara dan mengembangkan kebudayaan negara untuk dihayati sebagai amalan hidup bernegara yang praktik dan fungsional. Ketiga, melahirkan dan mengekalkan bangsa Brunei yang berbudaya, cergas, maju dan teguh, seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi negara dan arus perubahan dunia keseluruhan. Kita melihat hari ini kita diuji ataupun dihempas dengan modernisasi, tetapi itu tidak menjadikan alasan untuk kita terus melestarikan khazanah budaya dan juga seni bangsa kita sendiri. Dan keempat, selain daripada itu, memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dalam usaha memperoleh ketenteraman dan keselamatan, kebajikan serta kebahagiaan bagi rakyat. Dan ini dasar-dasar yang sudah disusun secara rasmi oleh pihak kerajaan Brunei untuk menjadi fokus utama kepada rakyat Brunei sendiri, sama ada secara individu ataupun berkelompok masyarakat, untuk terus bergerak, bergiat dalam budaya dan juga kesenian. Seterusnya adalah strategi pelestarian kebudayaan negara. Sudah tentu untuk melestarikan khazanah budaya dan seni, kita memerlukan strategi yang kukuh dan efisien untuk mencapai matlamat dan merealisasikan dasar kebudayaan negara tersebut. Jadi pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah menubuhkan Majlis Kebudayaan Negara yang mana bergerak sebagai penasihat terhadap KKBS itu sendiri,
dan juga terhadap hal ehwal kebudayaan di negara Brunei Darussalam secara umumnya. Kemudian terwujudnya juga pusat budaya negara yang ditubuhkan untuk merancang, mengurus, melaksanakan dan menilai program-program kebudayaan dan kesenian yang bersifat katalitik seperti berikut. Jadi itu boleh habis kita baca sendiri. Ada penyelidikan dan dokumentasi kebudayaan, latihan, pengembangan kebudayaan, dan juga pertukaran dan kerjasama kebudayaan seperti mana yang telah kita lakukan pada pagi ini, iaitu saling berkongsi sama tentang kebudayaan kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah infrastruktur ekonomi budaya yang perlu wujud, berorientasikan ekonomi yang terarah lagi teratur. Misal kata, contohnya di Brunei Darussalam sendiri, setiap kampung ataupun mukim diberikan mandat untuk menghasilkan produk-produk makanan tradisional yang dijalankan di bawah satu program yang disusun oleh pihak kerajaan, iaitu produk kampung kita ni. Jadi ini membantu ekonomi masyarakat Brunei di kampung-kampung terutamanya untuk menjana pendapatan ekonomi kampung tersebut. Dan ini menjadikan satu inisiatif yang luar biasa yang untuk mencapai matlamat kebudayaan negara. Dan terakhir, infrastruktur ekonomi budaya juga dihasratkan untuk mengangkat mutu daya cipta kesenian ke taraf yang lebih tinggi. Di Brunei Darussalam tidak ketinggalan juga melihat di mana berlakunya proses digitalisasi budaya dan seni, yang mana kita ni melihat banyak anak-anak muda sudah sekarang di kalangan anak belia Brunei sendiri yang berani tampil untuk melakukan proses digitalisasi budaya ini, misal kata dalam bentuk tulisan, lukisan, kemudian ada ilustrasi kebudayaan dan sebagainya, filem dan sebagainya. Semua itu dirangkum sebagai untuk meningkatkan daya cipta kesenian yang kreatif dan inovatif di negara Brunei Darussalam. Dan saya ingin kongsikan juga kepada Auda semua, institusi dan agensi kebudayaan yang terlibat. Antaranya ialah Jabatan Adat Istiadat Negara yang secara khasnya memeduli hal ehwal berkaitan dengan adat istiadat. Ini termasuklah adat istiadat diraja. Nanti saya akan kongsikan di bab yang ketiga. Kemudian Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei mengelola hal ehwal pembinaan bahasa dan kesusasteraan Melayu. Jabatan Muzium-Muzium pula berkaitan dengan kaji purba, kaji bangsa, pertukangan tangan dan ilmu kejadian. Dan ada juga Pusat Sejarah Brunei yang mengendalikan tugas sejarah diraja dan orang-orang kenamaan Brunei dan sejarah Brunei secara am. Jabatan-jabatan ataupun institusi dan agensi kebudayaan ini perlu bergerak secara sepadu untuk melestarikan khazanah budaya dan seni yang ada di negara Brunei. Jadi masing-masing berganding bahu untuk mencapai matlamat yang utama. Saya juga ingin kongsikan sebelum saya membawa anda semua untuk singgah sebentar ke negara Brunei Darussalam yang tercinta, antara beberapa cabaran yang kami hadapi terhadap pelestarian budaya dan seni. Pertama, mungkin sedikit laju kali ya, saya mohon maaf. Baik, cabaran yang pertama, proses modernisasi menyerap masuk ke dalam masyarakat kita pada masa ini begitu kuat dan amat sukar untuk dibendung. Ini saya ingin fokuskan kepada khususnya generasi muda ataupun belia di negara Brunei Darussalam sendiri, di mana kita melihat proses modernisasi seakan-akan mengganggu sedikit perjalanan atau perkembangan kebudayaan dan kesenian di negara Brunei Darussalam. Namun dalam masa yang sama terdapat beberapa inisiatif ataupun usaha yang dijalankan secara tidak langsung sebenarnya cuba untuk
bukan melawan tetapi cuba untuk beradaptasi dengan modernisasi, tetapi tidak dalam masa yang sama tidak meninggalkan nilai kebudayaan dan kesenian Brunei itu sendiri. Dan cabaran keduanya, terdapat haluan kehidupan yang kurang memberikan perhatian kepada adat istiadat dan adat resam Brunei seperti yang terkandung dalam konsep negara Melayu Islam Beraja. Masih terdapat sekelompok kecil yang tidak begitu perhatian terhadap adat istiadat. Jadi ini sangat membimbangkan bagi pihak kerajaan Brunei sendiri sebenarnya. Untuk generasi yang muda meneruskan ataupun mempunyai cakna terhadap budaya dan seni Brunei itu sendiri. Dan ketiga, kehadiran budaya-budaya kuning, komersialisme dan juga materialisme menjadi hambatan terhadap ekonomi negara Brunei Darussalam itu sendiri. Sehingga ini mengganggu juga proses perkembangan kebudayaan di negara Brunei Darussalam. Baik, itu secara ringkasnya. Baik, tiba masa yang dinanti-nantikan, kita beralih arah pada bab seterusnya iaitu khazanah kebudayaan dan kesenian Brunei. Untuk makluman anda semua, dalam perbahasan bab kali ini saya akan menunjukkan dan mengongsikan sedikit sebanyaklah tentang khazanah kebudayaan dan kesenian yang terdapat di negara saya sendiri. Baik, yang pertama kita melihat daripada aspek sistem pentadbiran. Brunei Darussalam salah satu negara yang masih mengekalkan pemerintahan Kesultanan Melayu seperti mana yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu di Nusantara suatu ketika dahulu. Jadi bukan senang sebenarnya untuk Brunei bertahan ya sebagai sebuah negara yang berdaulat dengan Kesultanan Melayu itu sendiri, Raja-Raja Melayu. Jadi setiap hambatan memang menguji kekukuhan sebenarnya Kesultanan ataupun Kesultanan Brunei itu sendiri. Dan kuasa pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh Raja atau Sultan secara absolut dan monarki. Jadi kita tidak menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, tapi secara monarki iaitu hanya waris ataupun kerabat diraja sahaja yang layak memegang tampuk pemerintahan dan itu dipegang secara absolut. Baik, seterusnya adalah dari segi adat istiadat ataupun customs, iaitu adat istiadat adalah satu upacara rasmi yang diwarisi secara turun-temurun. Kita tahu itu, kita sedia maklum. Namun di negara Brunei Darussalam sendiri, apa yang menjadi keunikan adalah kerabat diraja sendiri yang melestarikan adat istiadat. Ini dipanggil adat istiadat diraja. Dan merangkumi adat istiadat itu adalah adat istiadat perpuspaan raja, adat istiadat perkahwinan diraja, adat istiadat berjaga-jaga diraja dan banyak lagi sebenarnya. Dan berikut pada slide seterusnya anda akan melihat salah satu contoh adat istiadat perkahwinan diraja yang kebiasaannya dijalankan secara besar-besaran dan penuh beradat dalam masa hampir sebulan. Di mana adat istiadat perkahwinan diraja ini kebiasaannya akan disiarkan secara langsung untuk tontonan dan tuntunan rakyat jelata. Apa yang dimaksudkan dengan tuntunan di situ, maksudnya dia bukan hanya sekadar tayangan semata-mata tontonan, tetapi di dalam masa yang sama pihak kerajaan cuba membawa adat istiadat diraja ini, segala protokol-protokol diraja hampir kepada masyarakat Brunei Darussalam itu supaya dipelajari dan diketahui dan difahami oleh masyarakat Brunei Darussalam sendiri. Seterusnya kita melihat adat istiadat membuka gendang jaga-jaga yang dijalankan apabila menandakan bermulanya musim adat istiadat perkahwinan diraja. Ini kalau anda lihat video mungkin di YouTube, mungkin ada diambil beberapa footage daripada adat istiadat membuka gendang jaga-jaga.
Bagi saya ini adalah salah satu adat istiadat yang sangat unik ya, yang dikekalkan, yang dilestarikan sehingga ke hari ini, di mana dalam upacara tersebut gendang Raja Lalu dimainkan secara langsung, ya, bukan secara rakaman, bukan secara -1 tapi dimainkan secara benar-benar di hadapan halayak raja dan di hadapan kerabat diraja. Dan hal ini membawa kepada usaha yang sangat-sangat krusial sebenarnya, iaitu dengan tertubuhnya atau wujudnya sebuah bangunan, iaitu di slide seterusnya, iaitu bangunan alat-alat kebesaran diraja, the Royal Regalia, yang dianggap sebagai bentuk usaha untuk memelihara dan melestarikan khazanah budaya Brunei, khususnya yang berkaitan tentang adat istiadat diraja. Di dalam bangunan ini, anda sendiri akan melihat beberapa koleksi alat-alat kebesaran yang diguna pakai dalam dalam upacara ataupun majlis di Raja. Dan bangunan ini terletak di ibu kota, iaitu Bandar Seri Begawan, dan sering menjadi tarikan pelancong. Dan ini salah satu, saya rasa, usaha yang boleh dikatakan harus diberi pujian kerana berjaya menarik ramai pelancong, dan ia terletak di satu lokasi yang sangat strategik, iaitu di ibu kota. Seterusnya kita melihat adat resam, iaitu tradition dalam majlis perkahwinan, majlis berbedak, dan adat basuh kaki. Ini masih dikekalkan sampai ke hari ini. Bahkan dalam acara persendirian, maksud saya orang-orang yang rakyat biasa, ini dilakukan dengan penuh meriah, dengan penuh kalau Malaysia dia punya dengan penuh gah, begitu. Jadi kita melihat ia menjadi satu keunikan lah kalau di Brunei. Daerah Tutong masih mengekalkan adat berbasuh kaki. Itu seperti yang anda lihat di dalam gambar tersebut, di mana mempelai pengantin, kalau di Brunei disiram, kalau dalam bahasa Melayu standard diguyurkan dengan air. Kalau di Brunei disiram kakinya tu, disiram kakinya dengan air, itu ada falsafahnya tersendiri juga tentang adat membasuh kaki. Itu kononnya dipercayai menolak segala malapetaka, keburukan, kejahatan sebelum melangkah masuk ke alam rumah tangga ataupun alam perkahwinan. Dan kita melihat seterusnya antara khazanah budaya dan seni di Brunei, iaitu sistem tulisan, writing system. Ini menjadi satu topik yang hangat diperbualkan di media sosial beberapa kebelakangan ini, yang mana memang di negara Brunei Darussalam sendiri, anda akan melihat tulisan Jawi dijadikan sebagai sistem tulisan yang dijunjung tinggi. Papan tanda premis makan dan juga pendaftaran nama kad pintar wajib disertakan dengan tulisan Jawi. Jadi memang seperti yang tertera di dalam slide tersebut, McDonald sendiri pun dijawikan, dan jenama tayar pun dijawikan. Dan apatah lagi kalau anda berkunjung tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei, anda akan melihat sendiri papan-papan panduan itu ditulis dalam tulisan Jawi juga. Dan ini sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan, di mana dalam cabaran dunia sekarang yang terlalu banyak berlakunya pergeseran tulisan, pergeseran bahasa, dan tulisan Rumi sangat berkuasa ya, bermaharajalela. Tapi Brunei cuba untuk bertahan dengan tulisan Jawi itu, walaupun dalam skala yang sedemikianlah yang anda saksikan. Seterusnya seni kraft tangan, saya cuba lajukan sedikit ya, supaya memberi ruang untuk masa seterusnya.
pembentang seterusnya. Seni kraft tangan, anda melihat sendiri yang saya guna pakai sekarang adalah dastar ataupun tanjak yang membawa maksud kemuliaan seseorang itulah ya, sebagai bangsa Melayu itu sendiri, iaitu tanjak itu sendiri kalau kita kita rungkai, ia adalah di mana tanahku berpijak. Jadi tanjak di tanahku berpijak. Dan kita melihat juga seni kraft tangan ini seperti yang lain, antaranya adalah bakul anyaman dan pembuatan parang ataupun keris. Ini tidak lebih kuranglah dengan negara-negara jiran sendiri, ya. Kemudian seni tarian traditional dance, kita melihat Brunei mempunyai satu keunikan yang tersendiri di mana seni tarian tradisional ataupun tarian asli dijadikan sebagai penghias dan penyemarak acara, baik secara besar-besaran ataupun secara kecil-kecilan di kampung-kampung ataupun majlis perkahwinan dan sebagainya. Dan antara tarian tradisional Brunei itu ialah samalindang. Samalindang menggambarkan sebenarnya di seni ataupun kisah di sebalik tarian samalindang menggambarkan kehidupan masyarakat di kampung air, ya. Brunei juga terkenal dengan kampung air, ya, yang menjadi satu tarikan pelancong untuk pelancong-pelancong yang datang ke Brunei Darussalam. Dan adai-adai dan juga tarian umat rumah yang dijadikan satu tarian asli bagi puak dusun itu sendiri. Ketujuh, kita seterusnya adalah seni pertahanan diri. Tidak banyak beza, silat merupakan seni pertahanan diri yang menjadi kebanggaan bangsa Melayu Brunei. Terdapat beberapa organisasi yang masih bertahan, lebih beberapa dekat, ya, sehingga ilmu persilatan itu turun-temurun di negara Brunei Darussalam. Antaranya ialah Persatuan Persilatan Gerak 41, kemudian silat Sufian dan sebagainya. Dan ini sangat disambut baik di negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya, yang ke-8 adalah seni muzik tradisional, sering menjadi hiasan kepada majlis keramaian rakyat Brunei dan adanya guling tangan, gong, hadrah dan juga gendang rebana. Kalau anda melihat upacara majlis sambutan Hari Kebangsaan misalnya, anda akan melihat muzik-muzik tradisional ini akan dikeluarkan dengan secara besar-besaran. Dan ke-9, makanan tradisional. Mungkin kita sudah masuk tengah hari, mungkin kita pun perut pun sudah lapar kan sekarang. Jadi ini ada sedikit gambaran mengenai makanan tradisional di Brunei. Antaranya memang yang tidak asing lagi ialah ambuyat yang diperbuat daripada sago. Jadi mungkin ada yang pernah berkunjung, ya, sudah berkunjung ke negara Brunei Darussalam. Kemudian kita ada ardam, pinyaram, selurut, pulut panggang dan juga kelupis. Pulut panggang dan kelupis ni sticky rice untuk teman-teman yang dari Thailand ataupun Filipina. Dan setiap mukim dan kampung seperti yang dinyatakan tadi terlibat dalam satu program yang diungkayahkan, iaitu produk kampung kita ni. Ini dijual lah di kedai-kedai dan alhamdulillah sampai sekarang masih berkekalan. Yang ke-10, yang terakhir adalah seni kaligrafi Islam, Islamic calligraphy. Kita melihat sendiri seni kaligrafi Islam merupakan seni yang semakin rancak dan giat dihasilkan oleh anak muda tempatan. Sekarang sudah ada galeri ataupun pameran yang khusus yang menempatkan bakat anak muda tempatan yang berbakat dalam bidang seni kaligrafi Islam. Dan di negara Brunei Darussalam sendiri, Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sendiri dan kerabat diraja antara kolektor ataupun penyimpan yang terbesar ataupun yang paling banyak, paling aktif terhadap seni kaligrafi Islam. Memang Baginda sangat meminati seni kaligrafi Islam ini, sehingga di sebuah
Badan Kebudayaan dan Kesenian Brunei itu yang dinamakan sebagai Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Di situ mengumpulkan koleksi peribadi ke bawah tuli Yang Maha Mulia yang bercitrakan Islam, dan salah satunya adalah seni kaligrafi Islam. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, negara Brunei Darussalam sendiri tidak terlepas sebenarnya dalam mengharungi perih getir modernisasi dan sebagainya. Cabaran dunia sekarang yang diambil alih dengan media sosial, di mana kita lebih banyak melihat telefon bimbit, sehingga kadang kita terleka atau terlupa untuk berpijak di bumi yang nyata. Jadi apa salahnya mungkin kita jadikan platform seperti ini sebagai satu bentuk usaha kita bersama untuk sama-sama menaikkan taraf kebudayaan kita dan juga kesenian kita ke peringkat yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan dengan adanya perkongsian seperti ini dapat memberikan kita buah fikiran yang baru untuk kita sama-sama lagi berusaha untuk memperkembangkan kebudayaan dan kesenian kita sendiri. Dan itu saya simpulkan secara ringkas sahaja, ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur sebenarnya untuk menjemput saya pada pagi ini, dan mohon maaf sekali lagi ya di atas kesalahan ataupun gangguan teknik yang berlaku di awal tadi. Saya harap tidak membebankan pihak penganjur dan audiens semuanya, dan saya kembalikanlah kepada host yang hebat, yang cantik jeritawan untuk meneruskan lagi sesi kita pada pagi ini. Terima kasih. Thank you, Mr. Muhammad Hajib Sarhan, for the simplified and comprehensive presentation on the conservation of cultural heritage and arts in Brunei. Just now, Mr. Muhammad Hajib shares about conservation of cultural heritage in Brunei, which is the national language is also Bahasa Melayu, same as we in Malaysia. Brunei people also look up to the titah Sultan, which is considered as sacra or sacred. So to our dear participants, because of short of time, we will only entertain one question for Mr. Muhammad Hajib. Please unmute your microphone or type it in the chat box if you have any question. So from the chat box, just some feedbacks and comments. Kagum dengan budaya di Brunei, maybe negara kecil mudah untuk menjayakan semua urusan. Okay. Salute kerana telah memertabatkan bahasa Melayu dari dahulu sehingga kini. Seterusnya, terima kasih. Bukannya ini. Okay. Any question from the participants? Okay, kita ada satu soalan. Apakah penekanan yang diberikan kepada golongan minoriti, terutama kanak-kanak, sehingga Brunei berjaya mengekalkan budaya Melayu Islam beraja? Baik, terima kasih kepada yang bertanya, iaitu Akmal Bujang. Secara ringkasnya yang saya boleh kongsikan, penekanan yang diberikan kepada golongan minoriti, terutamanya kanak-kanak ya, golongan yang masih kecil, untuk mengekalkan budaya Melayu Islam beraja. Satu jalan yang diambil oleh pihak kerajaan Brunei Darussalam sendiri melalui jalan pendidikan. Jadi melalui pendidikan, institusi-institusi pendidikan yang ada di negara Brunei Darussalam ini, baik secara formal ataupun tidak formal, itu sangat-sangat menitik beratkan tentang konsep ataupun falsafah Melayu Islam beraja. Ini terbukti sehingga subjek diwujudkan satu subjek yang khusus, kursus modul yang khusus, iaitu Melayu Islam beraja, untuk sama-sama khususnya bagi golongan muda ataupun golongan kanak-kanak untuk memahami bibit-bibit daripada konsep Melayu Islam beraja itu sendiri. Dan
Ya, lebih selain daripada itu, secara individu, uh, uh, bukan daripada pihak kerajaan saja ya yang saya maksudkan, tapi secara individu memang MIB singkatannya Melayu Islam Beraja itu memang sudah dekat dengan kita. Jadi kalau bahkan baju yang saya pakai sekarang ini pun kalau bisa kita lihat, kalau kita lihat ia memang baju cara Melayu ya yang kita faham secara apa ya, yang kita sudah maklum. Tapi kalau di Brunei ini bukan dipanggil cara Melayu lagi, tapi ini kalau sudah ada kafnya ini, kalau sudah ada ini, dia sudah dipanggil baju cara Melayu MIB. Jadi hingga hal kecil itu pun menjadi satu konotasi terhadap usaha untuk membawa Melayu Islam Beraja itu hampir dengan masyarakatnya, tidak mengira peringkat umur, bahkan kanak-kanak sendiri pun merasakan inilah falsafah, inilah negaraku, iaitu Melayu Islam Beraja, Brunei Darussalam, begitu. Ya, itu mungkin sedikit dari yang boleh saya kongsikan. Okay, thank you Mr. Muhammad Hajib. Now we'd like to invite Mr. Muhammad Hajib and all participants to turn on your webcam for a photography session. Okay, get ready. Okay. Okay, wait for a while. Keep smiling. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay, one more. 1, 2, 3, smile. Okay, last one. Freestyle. 1, 2, 3, smile. Thank you everyone. Before we continue to our next session, which is the last session, please, for those who have not filled in the attendance form, please do so through the link provided in the chat box. Thank you, and we will move to the final session. Ladies and gentlemen, moving on to the next topic to discuss on the insight into Filipinos' cultural heritage. It is my pleasure to introduce to you our speaker for this slot. Our lovely speaker is an assistant professor from Capiz State University, Philippines. She has Masters of Arts in Education, major in Filipino. Currently, she is pursuing Doctor Philosophy of Education in Filipino Language Studies. Now let's have her sharing from a video prepared by Assistant Professor Ricaflo R. Avila. To the Director of Politeknik Sultan Idris, Technologist Zulkarnain bin Shahadan, to the PSIS Strategic Partners, the Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia, headed by President Dr. Winarte MSI, Politeknik Metro Tasik Belogor, Malaysia, with their Director, Technologist Khairul Anwar bin Ishak, and to all the participants, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, a blessed day to all of you, from the Philippines to your homeland. Heritage and culture bear the soul of a nation. These are the threads that bind every citizen with its past, present, and future. With its history, dreams, aspirations, and the lifeblood of their very existence as a person, as a community, and a country, cultural heritage has the potential in promoting the diversity and maintaining the present for the benefit of the future generation. As defined, cultural heritage is the totality of cultural property preserved and developed through time and passed on to posterity. And cultural property refers to all products of human creativity by which a people and a nation reveal their identity. Filipino, like every other culture, is unique.
Unique not because it presents itself different from other culture, but essentially it is a melting pot of many cultures, a transcendence between the East and the West, between the quintessential and the mundane. In order to promote, enrich, and conserve the country's artistic and historic wealth that constitute the cultural treasure of the nation, the Philippine Congress passed into a law, which is the Republic Act number 10066, also known as the National Cultural Heritage Act of 2009, which underscores a vision for cultural heritage, aptly stated as a balanced atmosphere where the historic past coexist in harmony with modern society, the use of an integrated and holistic approach to the problem of conservation, cutting across all relevant disciplines and technologies, and administration of heritage resources in a spirit of stewardship for the inspiration and benefit of the present and future generations. And the objectives are protect, preserve, conserve, and promote the nation's cultural heritage, its property and histories, and the ethnicity of local communities. Establish and strengthen cultural institutions, and protect cultural workers and ensure their professional development and well-being. In Article 8 of the RA number 10066, the cultural agencies and other national line agencies are mandated to assume specific responsibilities in the categorization and conservation of the various significant cultural properties of the nation, and these are the following. The National Commission for Culture and the Arts has the power to regulate activities inimical to preservation and conservation of national cultural heritage and properties. National Museum takes the lead in the study and preservation of the nation's rich artistic and cultural heritage, in the reconstruction and rebuilding of our past, and the development of the national cultural wealth. National Historical Commission of the Philippines is responsible for the conservation and preservation of the country's historical legacies. Komisyon sa Wikang Filipino is responsible for the dissemination, development, and the promotion of the Filipino national language and the conservation of ethnic languages. National Library of the Philippines serves as the country's premier repository of printed and recorded materials which reflect the intellectual, literary, and cultural heritage of the Philippines. Cultural Center of the Philippines is mandated to promote excellence in the arts through the initiation and implementation of activities that aim to improve and elevate standards among cultural workers, artists, and audiences. And National Archives of the Philippines, the official repository of the nation's permanent records and records of archival and historical value. The cultural agencies and other national government agencies shall consult, coordinate, and work closely with the National Commission for Culture and the Arts in the implementation of their respective programs and projects, and as a way of dealing with conservation of cultural heritage in a more holistic manner. As highlighted, the National Cultural Heritage Act requires that all cultural properties of the country deemed important to cultural heritage shall be registered in the Philippine Registry of Cultural Property. Thus, this schematic diagram illustrates a framework for classifying the significant cultural properties found in the community that shall be included in the inventory and documentation process. The cultural significance of a cultural property is centrally positioned because this is what makes a heritage item profoundly valuable. These are the cultural properties or heritage resources according to their inherent nature and functions. Prominent personalities, to include outstanding men and women who are known for their significant contribution in the history and development of the community. Tangible cultural property, both movable and immovable, with historical, archival, anthropological, archaeological, and artistic or architectural value. Natural property of cultural significance comprise the unique land formations and water bodies situated in an outstanding ecosystem. Example, the iconic flora and fauna, which are considered as having scientific and aesthetic importance.
cultural institutions refer to public or private organizations or institutions that work for their preservation, including but not limited to schools, museums, libraries and archives, churches, art galleries, and among others. Intangible cultural properties such as oral traditions and expressions, performing arts, social practices, rituals and festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe and traditional craftsmanship that are found in the locality. Civic heritage encompasses the history and development of the local government unit, including its historical landmarks and archives, inventory of prominent government officials, as well as the significant programs and projects that enhance the cultural life of the community. The Philippines is very rich in traditions, practices, and rituals that form the country and its people. Here are some of the Philippines' intangible cultural heritages recognized by the National Commission for Culture and the Arts and United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, or UNESCO. The Morion Mask of Marinduque. Locals use the term morion from the Spanish morion or helmet, which is the full head mask worn by the participants. A morion mask typically features a schooling face with big eyes, elaborate lashes, and open mouth. Usually oversized, the morion is used not only to conceal the penitent's identity, but also forms one annual expression of panata. These masks are worn during the Moriones, a Lenten festival held annually on Holy Week on the island of Marinduque, Philippines. Apo Wang-ud of Kalinga. Wang-ud started tattooing when she was 15 and been marking her customers using a mixture of water and charcoal and lemon or calamansi thorns to puncture the skin. Traditionally, it is done to make the men of the tribe braver and more beautiful for the women. Based on Kalinga tradition, the master tattooist could only pass on the batok tattooing to blood relatives to prevent getting the tattoos infected by others. She is known all over the world as the last of the traditional tattoo artists or mambabatok. She was awarded as the prestigious Dangal ng Haraya Award for Intangible Cultural Heritage, recognized by the National Commission for Culture and the Arts. Wang-ud is considered as a living vessel of a traditional practice. Sa dakatan o Wang-ud ogkay sa datagon o siyampu ya chuba hos ayaray Kalinga hos ay nilibi sa datarhaso ang hakato a may kuhalin uwakalaras. Sapun, kung nagadawi, iyo gidpi sapun, nang susubito ko sa airan na. Kung nagadan sapun, iyo gidahoran army, mansog-sog-sog ko sa airan na. Na army sarugan, sapun, malakayo sa pura. Ilamit sa hurag sa arami. Masa maliari. Ang sa army, hurag sa siyawan sa baralito sa kaya. Istata. Sa ti, alayam mo sa tabo, rato sa kukat. Sa tiru-tulajan tan sejakaran ranto nemigat ko rutia jan mui na timpo rata ko asti sa tiwiring na. Manjaban na may tawali alimani aro. Sadu atitiban pahato menghajat sa du pahato sa atita sa timbus. Ada satu ugala, tirulipau, tirikayaman, tiratalau, inarasan, ijab, kusti, artini kecihukai, sana sabi, kokala sabi ikan pahato abi, kokala babi aran pahato sa ada pahato ala, in pahato ada huyun mahaposa, kora una wito o abin, sejara ukalbi, pahato amin.
Kirosaki pahato tamikun at santa saurus pila mikitang sansa sijay kapahato ng ulilabhu at takas sa pahato sara. Sad ang hotang san uwi na ng hato-hato ilaw as malu ilaw as hoyo ilaw sa lubang sa silang sa dan malian sa lars ranson mansuyo asan apum ta matuyaad sijar bisubli sa chika ikad dan sublian kris mat matoja ad disubli narpasasuyuan. Hindi ito na dyan, nagkatiragtag ko sa pabatoy tagtag ko. Dito ko kakayawan sa tihari na dyan, kigatan na artiki. Nagkakatiragtag na dyan sa tagtag ko. Sadan distai umura ingkod maru iba sadan na just sabang ni ta igat sa tagon hayuan paru antuan cugora hujag uta ugad ilag huyab sa pila joy bali aru anta toles takayub ad hayug khos no ancugora hujag The piña weaving and pineapple textile of Aklan in Western Visayas. Native pineapple plants have been cultivated and utilized in Aklan for fiber. Finished pineapple fabric is translucent and stiff. It is often mixed with silk or polyester to make scarves or garments, including the Barong Tagalog, the national dress of the Philippines. Piña cloth can be finished with traditional Filipina hand embroidery called calado. The architectural landmarks, whether it's century-old structures or part of the beautiful sites here in the Philippines, here are the two popular tangible cultural heritage of the country. The Mayagao Church, also known as the Santo Tomas de Villanueva Parish Church, built in 1786, is considered to be one of the most visited tourist attractions in Mayagao, Iloilo. Mayagao Church architecture is among the Philippines' most beautiful architectural structures because of its baroque features with the touches of Chinese and Filipino style. Historic city of Vigan. Vigan is the best preserved example of a planned Spanish colonial town in Asia, established in the 16th century according to UNESCO. It is the third most important city during the height of the Spanish colonial era in the 18th and 19th centuries. This World Heritage Site is a living testament to the Spanish colonial era that exerts strong cultural influence on the modern Philippine nation. According to Kylie Versosa, Miss International 2016, we need to develop our cultural understanding and our sensitivity to other cultures so that we can expand our perspectives and horizons, appreciate our diversity, and tolerate difference. All this enables us to achieve international understanding, and I believe that we are prepared to take on this responsibility. Thank you so much, and mabuhay tayong lahat. Thank you, Professor Rica Flo R. Avila, for the interesting and wholesome presentation on the insight into Filipinos' cultural heritage. Sebentar tadi, Prof. Rica Flo berkongsi menerusi videonya tentang kebudayaan di Filipino. Ada beberapa agensi di Filipino untuk berunding berkenaan kebudayaan. Di samping itu, orang Filipino kaya dengan warisan kebudayaan seperti Moron Mas,
Wang of Kalinga iaitu artis tatu. Our dear participants, your questions will now be entertained by the speaker. Okay, please unmute your microphone if you have some questions or type it in the chat box. Okay, we got one question from the chat box. Since most of the Filipino people really good at traditional culture, according to the video, what is the perception towards modernization? Okay, thank you for that question. Although, in this platform we are doing right now, we are gathered here right now. In the global perspective, we still go back to our local horizon, wherein before we are going to go globally, it is very important that we have this involvement in our community, the people in our community. Although we know that there will be a devaluation of our culture because of the modernization and because of like social media. But the Philippines is really active, especially the National Commission for Culture and the Arts, in promoting our culture, using, of course, social media as a tool or an instrument in promoting our culture and our heritage, not only here in the Philippines, but also in a global perspective, global level. And also we have also programs like theaters, in our literature, and of course we have this we still need to secure and to safeguard our local traditions. That's why the National Commission for Culture and Arts has this School of the Living Traditions in order to sustain the traditions that we have. Thank you. Thank you, Professor. We will entertain another question, the last one. About the tattoo art, how modern Filipinos look at this tradition through perspective of health aspect. I want to know what you mean by health aspect, because wangod is very popular in our country. Some people are recognizing her very popular compared to celebrities, in our country. So I think she's been doing that for a long time. She's already more than 100 years, I think 101. And maybe when it comes to health aspect, Wangod has already the skills in doing that, and it's safe, I think, because nobody has reported her for any mismanaged skills about doing that. Thank you, Prof. Rikaflo. Before we end this slot, I would like to invite the speaker, Prof. Rikaflo, and participants to turn on their camera settings for a photography session. Okay, everyone ready? Okay, give your brightest smile. Okay, 1, 2, 3. Once more. Okay, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay, thank you, everyone. Ladies and gentlemen, we will be having a pop quiz now using Kahoot. This session is specially prepared for the participants of Jalinan Warisan Antarabangsa, Politeknik and College Community Malaysia 2022. Please log on. Please log on into kahoot.it and enter
6397962 as the PIN number. Okay. Okay, we will share shortly. Okay, sorry, the PIN number has changed. Okay, please log on into kahoot.it and enter 9787520. Okay, participants are required to enter full name, okay, as in respective identity cards to facilitate the prize claim process. So please enter your full name. Okay, so for now we have around 49 participants. We are still waiting. We give you another 1 to 2 minutes. So we will start our quiz for another 10 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, all participants, please get ready. We will now enter the quiz. So, what is the full name of our program in Bahasa Melayu? 3 answers. Yeah, the answers is coming up. 34 answers, 39. Okay. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wow. Most of you got the right answer, which is Jalinan Warisan Antarabangsa Politeknik dan College Community Malaysia 2022. So we go to the next question. First, wow, Yok Perak is topping the chart for now. But who is Yok Perak? How to claim the prize? Okay, next question. The art of 8 limbs in Thailand's national sport refer to. Okay, this is Thailand's national sport. The one which is Mr. Surin Kongton talked about just now. Okay, 54 answers. Every question only have 30 seconds. 30 seconds. Yay! 63% got it right.
Wow, now Nur Rushdina is on top of the chart. We are on fire, guys. Okay, next. Next question. Panels in webinar are from, so please remember again, where is all our panels today from? Okay, thumbs up. Okay. Many of you got confused. We have no from Singapore. Wow, no Rushdina. With 2,700 plus. Okay, next question. Which of the following is not related to the creation of Malay art? Not related. Okay, some of you guys didn't answer yet. We are still waiting for the answers. Okay, the answer is science. Wow, Ahmad Bukhari is on top of the chart. Okay, next question. Describe the figure below. This one is from Professor Avila. Okay, the answer is the Morion Mask of Marinduque. Okay, a bit tricky, this question. Wow, Nur Hidayati is on top of the chart with 4,200 plus. Okay, next. One of the panel during webinar is Encik Muhammad Zaki bin Ahmad, which is from okay, we have few more seconds. Okay, University Malaysia Pahang. He's not from Politeknik Sultan Idris Shah. Okay. Okay, now Nur Hidayati is still on top. Okay, next question. Which of the following motif always been used in Malay art philosophy? Okay, few seconds more. Sorry, we have typing error there. Bonus question. Okay, the answer is motif rebung. Not buluh. Rebung tu adalah anak buluh kan? Buluh masa dia muda. Okay. Oh, so now we have Muhammad Hanif on top of the chart. Okay, next. Thai people greet each other, show respect, apologize, and say goodbye with a gesture known as... Okay. Which Y is it? Is it red Y, blue Y, or orange Y? The green one is way. Okay, so please answer carefully. Time is almost up.
Okay, the answer is the blue Y, W-A-I-Y. Okay. Oh, seems that Muhammad Hanif is still on top of the chart. Okay, next question. Second last question. Lancang kuning refers to okay, please answer carefully. We are talking about culture, arts and heritage. Okay, so CP. The answer is traditional boats. Okay, before we move on to the last question, let's look at the charts. Who is on top of the chart? Wow, still Muhammad Hanif on top of the chart. Oh, jauh meninggalkan yang lain-lain. Okay, next question. This is the last question. So what is the meaning of yuk dolan-dolan, sabak bernam? Okay, the time is almost up. Yes. Jom jalan-jalan, sabak bernam. Okay, okay, the podium is out. Okay, so Muhammad Hanif is the the second runner-up. The first runner-up is Kursia, and the first is Zubaida Saleh with 8,117. Okay, for your information, the prize is from first place to 10th place. Okay, so we will now we will announce the result shortly. So before that, Ladies and gentlemen, while waiting for the result, there's a reminder. Please fill up the program effectiveness form provided in the chat box. So, ladies and gentlemen, we begin by announcing the winners of the pop quiz. The 10th place goes to Colin Brandon. Okay. The 9th place goes to Ami Rezwan. The 8th place goes to Muhammad Nazri. The 7th place goes to Nur Husnina. The 6th place goes to Izati PBS. The 5th place goes to Nurul Ain. The 4th place goes to Ain. The 3rd place goes to Muhammad Hanif. The 2nd place goes to Kursia. And the 1st place goes to Zubaida. Congratulations, everyone. To all winners, you may redeem your prize during the briefing session at Dewan Sri Sabak 10 a.m. this Saturday. ladies and gentlemen, before we end this program, I would like to invite all the speakers, organizers and participants to turn on your webcam for a group photography session. Okay, get ready. Okay, get ready to smile. Yes, give us your brightest smile before we end our session. Okay, wait for a while. Okay. We want to pick the best angle. Get ready, yes. Please turn on webcam. Okay, get ready, smile. 1, 2, 3, smile. Okay, one more. 1, 2, 3, smile. Okay.
Freestyle. Okay, freestyle. Give us your the very best freestyle pose. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Smile. Okay, another freestyle. Last freestyle. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our webinar. As the organizer for today's webinar, we would like to thank you for your cooperation and active participation today. We hope that this webinar has helped you to understand the Asian countries' effort in preserving community heritage and cultural sustainability. We look forward to seeing you at the next program. Have a great day, all of you. Till then, I, Deepa Rajendran, and I, Nurul Suaida, signing off. Thank you. Thank you, boy. Thank you semua. Masih. Thank you. Masih. Esok. Okay, bye-bye. Bye-bye. Selangor. Wonderful. Thank you, everyone. See you soon. See you soon. Jumpa Selangor semua. Jumpa Selangor. Bye-bye. Jumpa Selangor. Jumpa 25 bulan nanti. Jumpa. Yang saya. Jom jumpa. Bye-bye.